Hello. Esteemed dignitaries, distinguished guests, my dear colleagues, our non-teaching friends, and our beloved students, a very good morning to you all. On behalf of this 172-year-old historic Government College Autonomous Rajahmundry and its Women Empowerment Cell, I extend a very warm welcome to you all to this one-day symposium titled Empowering Women Educators, Professional and Personal Balance. I request your kind attention, please. This symposium is being organized in commemoration of National Women Teachers Day and the 195th birth anniversary of Savitribai Phule, whose life and legacy continue to inspire women educators to uphold the transformative power of education. It also provides a timely platform to reflect on the professional and personal dimensions of women in the teaching profession. I once again welcome you all and look forward to an enriching and meaningful symposium. On this occasion, I take the privilege of inviting the dignitaries onto the dais. At the outset, I welcome Dr. Ramachandra R.K., Principal, Government College Autonomous Rajahmundry, onto the dais to chair this inaugural session. I request Srimati B. Durga Lakshmi, Lecturer in Physics, to extend a warm welcome with a green sapling. Thank you, sir. Thank you, madam. I now take the immense pleasure of inviting our esteemed chief guest, who has come a long way to grace this occasion, Dr. Rayapati Sailaja Garu, Chairperson, Andhra Pradesh State Women's Commission, onto the dais. We are extremely grateful to you, madam, for accepting our invitation and coming a long way to be with us today. I request Dr. P. Surekha, Convener, Women Empowerment Cell, to honor Dr. Sailaja madam with a lush green sapling. Thank you, madams. I now heartily welcome our special guest, Srimati T. Sridevi Garu, District Women Welfare Officer, East Godavari District, onto the dais. Thank you very much, ma'am, for joining us today. I request Dr. B. Bhavani, Lecturer in English, to come onto the dais to honor Srimati Sridevi madam with a green and young sapling. Thank you, madams. Now, I am pleased to invite our guest of honor, Dr. Tulasi Garu, AGO, Commissionerate of Collegiate Education, Mangalagiri, onto the stage. Madam, we are very thankful to you for being with us here today. I request Dr. Anusha madam to come onto the dais to honor Dr. Tulasi madam with a vibrant green sapling. Thank you, ma'am. Thank you, madams. I'm very happy to welcome another distinguished academician and our special guest of today, Professor P. Vijay Nirmala madam, Principal and Dean, Research, Adikavi Nannaya University, Rajamahendravaram, onto the dais. Thank you very much for joining us today, ma'am.
I request Dr. Subbalakshmi, lecturer in Telugu, to honor Professor Vijay Nirmala Madam with a tender green sapling. Sirisha madam. Sirisha. Sirisha madam. I now request the dignitaries on the dais to join the lighting of the lamp ceremony. All are requested to kindly join for the prayer song. Ambujavasini Sundari Vani, Ambujavasini Sundari Vani, Saraswati Devi Namostute, Ambujavasini Sundari Vani, Pustakadharini Buddhi Pradayini, Pustakadharini Buddhi Pradayini, Veena Pani Trinayani Pahi, Ambujavasini Sundari Vani, Veda Sastra Nute Vidhi Priya Subhagi, Veda Sastra Nute Vidhi Priya Subhagi, Vidya Varidhi Pahi Pahi, Ambujavasini Sundari Vani, Malalankrita Manimaya Bhushe Mandahase Mam Pahi, Ambujavasini Sundari Vani, Saraswati Devi Namostute, Ambujavasini Sundari Vani. Thank you. Sirisha. Amma. Sirisha. I now welcome our special invitee, Kumari K. Jhansi Sirisha, onto the dais. Please, ma'am. Madam.
I now invite our principal, sir, to initiate the proceedings. Thank you, madam. Thank you for joining us. I now invite our principal, sir, to initiate the proceedings of this meeting. Very good morning to all. I extend my warm welcome on behalf of 173 years old Government College Autonomous Rajamahendravaram NAC A+ College, and also my best wishes on the occasion of 195 birthday celebrations of Savitribai Phule Madam, and with her name the entire country today celebrating National Women Teachers Day. And my best wishes and congratulations of all women faculty members of this college and outside and students on the occasion of National Women Teachers Day. And today is very, very happy day. We have one of the topmost personality in the government of Andhra Pradesh, an woman category, such as State Women Commission Vice Chairman, Madam Rayapati Sailaja Garu is with us today, and a Commissionerate of Collegiate Education Academic Guidance Officer, Dr. Tulasi Madam Garu is also with us today, and a District Welfare Officer, Sridevi Madam Garu is also there, and Professor Vijay Nirmala Garu, Principal, College of Science and Technology, is also with us today, and one of the important personality. Today, we are going to honor one of the best teacher in East Godavari district. She is working Korukonda Mandal, Korukonda High School, Telugu government Telugu teacher. Shirisha Madam is also there with us. And my dear students and faculty members, press and electronic media, as you know all, this is one of the historical college, and it is an opportunity for me, madam, to introduce our college to you actually. So in 19th century, there were 3 colleges in entire South India. The one is Government College Kumbakonam, and the second one is Madras Presidency College, Madras, Tamil Nadu, and the third one is Government College, Government Arts College, popularly known as this is Arts College, madam. This is Rajamahendravaram. So there were 3 colleges. The topmost scientists or engineers or doctors, whoever may be in those particular 19th century, they hailed from these 3 colleges. So that means C.V. Raman Garu is Madras Presidency product, and Ramanujam Garu, mathematician, who took a scholarship of 2 months from this college under the principalship of Middlemast. So who identified his talents, and he sent him to foreign also. So this college principal. That was the history is there with this college, madam. So, and Dr. Sarvepalli Radhakrishna walked at these verandas and lectured as a philosophy lecturer in this college, 1917 to 1919. So there are 2 years he worked here,
And after that, many stalwarts are there in this college. And right now, we have 6,500 students, UG, PG, PhD programs, and also 213 faculty members and supporting staff members, almost all 47 acres of campus. And this was donated by the alumni of this college, who is the first chief minister of government of combined Andhra Pradesh. Whenever we separate from Madras presidency, he is Andhra Kresari Tanguturi Prakasham Pantulu Garu. He is alumni of this college and he donated this land and all. So such a history is there with this college, madam, and we are so blessed and honored to have you all on this National Women Teachers Day today. And I am also very happy, so because I had an opportunity to speak on this occasion because all the women faculty and eminent personalities on the stage and off the stage. And see, I would like to tell you only two things. That is, the first thing is Savitribai Phule. This is she is one of the most influenced women in India, and she was the mother of modern education also, and she's always she faced a lot of problems, we know it, and just our student explained to madam also. And one incident I would like to tell you about her. When she was going for teaching to girl students, and she used to have one additional sari with her, because while going from her home to that institution, the people who are there, they reluctantly opposed that particular activity, and they welcome, madam, please. They dropped so many stones and then dung, all these things. So that was the reason she carried one more additional sari to this. That was the stage at that time. But now you are all having wonderful opportunities, and you can go anywhere in this globe. One thing I would like to say, according to Savitribai Phule, madam, she is not only teach the girl students, she taught to a nation, that is how to think and how to question and how to write. So these are the three powerful words which we all women have to learn: how to think, how to question, and how to rise. So these are the things. And her sayings, if a woman is educated, then you educate a generation. So, women education is that much powerful. And as per the study, so 53% of women are there in teaching fraternity in entire country. 53% women teachers are there. So that means we have high responsibility to give a and to channelize or to direct future to our students, a nice future to our students. And I personally congratulate all the women faculty and our women empowerment cell who took initiative to celebrate this National Women's Day with a national symposium. Thank you, one and all. Thank you very much, sir. I now invite another guest of this morning, Dr. Rudra Madam, Principal, Government College for Women, Nirdavolu, to come on to the dais. I request Durga Praveena Madam to honor our Rudra Madam with a lush green flowery sapling bouquet. I now invite
the organizing secretary of this program, Srimati B. Durga Lakshmi Madam, to come on to the dais and continue the program. Thank you. Good morning, all. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and all my students. It is my great honor to introduce Dr. Rayapati Sailaja Ma'am, the chairperson of Andhra Pradesh State Women's Commission. She hails from a family that deeply values education and service, which inspired her commitment to social welfare from a young age. Guided by these values, Ma'am has been actively involved in addressing social issues with a strong focus on women's empowerment, social justice, and farmers' welfare. Ma'am assumed charge as chairperson in May 2025, and since then has been tirelessly championing the cause of women's rights, safety, and dignity across the state. Dr. Sailaja Ma'am work embodies the spirit of resilience, responsibility, and empowerment values that resonate strongly with the theme of today's program. We are truly honored by her presence and look forward to her valuable insights. Please join me in welcoming Dr. Rayapati Sailaja Ma'am. Thank you, ma'am. I welcome Eziva Madam, please, ma'am. Very good morning. Respected Madam Sailaja Garu, Chairperson, State Women Commission, Andhra Pradesh, Principal of the College, Dr. Ramchandra Garu, Vijay Nirmala Madam, Dean, AKNU, Rudra Ma'am, Principal, Nididavolu Women's College, Madhavi, Sridevi Garu, District Women Welfare Officer, Sirisha Garu, teacher from Korukonda School, and all friends and students, very good morning and Happy National Women Teachers Day. So, ma'am, not only from Rajamundry College, on behalf of Collegiate Education, I thank you for accepting invitation from our college, because your presence itself is an inspiration for our students. There are many women educators here, and to be future women professionals are here. For all of them, your presence itself is an inspiration. As sir said, we need to learn a lot from the life of Savitri Bai Phule Garu. Pune University renamed the university as Madam Phule University. And even Google, Madam Savitri Garu Meda, oka doodle kuda chesaru. But why? Enduku? ఎప్పుడో 200 సంవత్సరాల క్రితం విమెన్కి స్కూల్ పెట్టాలి, గర్ల్స్కి నైట్ స్కూల్. మేము నెక్స్ట్ జీబీలో ప్రపోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. రాజమండ్రిలో నైట్ స్కూల్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది, ఈవినింగ్ స్కూల్, సో దట్ ఎవరైనా వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఇలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ ఉంటుందని. ఆమె 200 దాదాపు 190-180 ఏళ్ల క్రితమే ఆమె నైట్ స్కూల్స్ పెట్టారు. ఇంకా సత్యశోధక్ సమాజాన్ని స్థాపించారు. వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ లాంటివి పెట్టారు. ఎవరైనా అంటే అబ్యూజ్డ్ అయిన వాళ్ళు, విడోస్, వీళ్ళందరికీ షెల్టర్ ఇవ్వడానికి షెల్టర్ హోమ్స్ పెట్టారు. ఇంకా ఆమె పోస్టర్స్ వేశారు తెలుసా, ఏమనంటే మీరు క్యారీయింగ్ మదర్స్ ఉన్నా, విడోస్ మీరున్నా, మీరు మా హోమ్స్కి రండి, ఇక్కడికి వచ్చి మీరు డెలివరీ తర్వాత కావాలంటే మీ పాప బాబుని తీసుకెళ్ళండి, లేదా మీరు ఇక్కడే వదిలిపెట్టండి అని. వాట్ ఏ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్. మనం ఇప్పుడు అలా ఆలోచించడం వేరు, 180 ఏళ్ల క్రితం అసలు అలా ఆలోచించడానికి ఎంత ధైర్యం కావాలి. అందుకే ఇందాక ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు, ఆమె స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఆమె మీద పేడ, మట్టి, రాళ్ళు వేసేవాళ్ళట. ఆమె ఇంకొకసారి తీసుకెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళి మార్చుకొని పాఠం చెప్పి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ పాత చీర కట్టుకొని వచ్చేవాళ్ళు, బికాస్ మళ్ళీ వేసేవాళ్ళట. ఆమెని సొంత అత్తమామలు ఇంట్లో నుంచి తరిమేశారు, ఆమెని హస్బెండ్ని, ఈ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ కోసం. బట్ షీ యాక్సెప్టెడ్ ఆల్ దట్. సో మనము ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్గా ఏమి నేర్చుకోవచ్చు అంటే, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎంపవర్మెంట్. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంపవర్మెంట్ కావాలి. అయితే ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ క్వాలిఫికేషన్. ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ మీకు ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, అలాంగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్
to face the challenges in your life. It is to face the different aspects, unforeseen aspects of your life. To do your homework or teamwork, your career, everything. ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా కుంగిపోకుండా ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చేదే రియల్ ఎడ్యుకేషన్. అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ విమెన్కి ఎంపవర్మెంట్ అవుతుంది. సో మన ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేటర్స్, ప్రొఫెషనల్స్, ఐ విష్ యూ ఆల్ అ గుడ్ లక్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ యూ అ హ్యాపీ నేషనల్ ఉమెన్ టీచర్స్ డే. రాజమండ్రి లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక మేడం, దెర్ ఈజ్ అ క్రష్ క్రాల్, one of the only one among all degree colleges across the state. సో ఉమెన్ ముందుకెళ్ళడానికి సపోర్ట్ చేయాలంటే ఇలాంటి సిస్టమ్స్ అవసరం. ఈ కాలేజ్ అలాంటి ఒక సిస్టమ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఐ విష్ ద కాలేజ్. లాస్ట్ ఇయర్ 2 years బ్యాక్ ఆన్ అకేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ సైన్స్ డే February 28th, 2024 ఇక్కడ మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీ డ్రీమ్డ్ అబౌట్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్, కామర్స్ బ్లాక్, యాంఫీ థియేటర్, చాలా. కానీ అవన్నీ వితిన్ 2 years సాధించారు. బట్ ఇంకా కాలేజ్ ముందుకెళ్ళాలి. NIRFలో బిలో 50 రావాలి. ఈ కాలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే స్టేజ్కి ఎదగాలి, సర్టిఫికెట్స్ నుంచి స్కిల్స్ ఇచ్చే స్టేజ్కి ఎదగాలి, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చే స్టేజ్కి ఎదగాలని మనసారా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you so much, ma'am. Now I request our principal, Professor K. Vijay Nirmala Madam Garu, B. Vijay Nirmala Madam Garu, Principal, Research and Dean, Adhika Vinaya University, please address the gathering. A very good morning to you all. Honorable Chairperson of Andhra Pradesh State Women Commission and the President of today's program, Dr. Ramchandra Garu, delegates on the dais, and my colleagues of the dais, dear scholars, students, other invitees, press and media. Indeed, it is a great privilege for me and I feel proud to be a faculty member, a teacher who teaches the students with my action, with my words, and of course, my scholars who enjoy working with me, the way I nurture them. So first of all, Happy New Year to all of you on behalf of Adhika Vinaya University, and also Happy National Women Teachers Day to you all. I think I can see the smiling face of the faculty members here. The way you're being given the platform to nourish yourself is witnessed here. Madam, I can proudly say that this college principal, Dr. Ramchandra Rao, is working very hard and giving platform to the faculty by giving startups to apply for projects, like 2 lakhs onwards, and usually I come here to review the projects. So we are research collaboratives, and all the women faculty are given the incentive to do their initial work. And so we are all teachers, and let's not think that I'm not going to preach anything, but just I want to remind you one thing. We have great responsibilities on our shoulders. Since the society needs our help, not only to teach them but to make them to realize the innovative ideas that are hidden within them. As Dr. APJ Abdul Kalam ji said, let the education be used as a tool to modify yourself and show what you are. Dreaming, 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 we should stop dreaming and work. That was his slogan. And he was also a great service person who had sacrificed life while he went to Guwahati, that is IIM, just to give a guest lecture. And the same story with Savitribai Phule ji, who died of plague while doing the service to the society. So these are the role models to us, and we should definitely gear up and become role models to our students. Teach them in simple language,
help them to identify the innovative ideas that is there within them. And on this platform, I would like to share one news which I knew, that there are 11 innovative hubs in India, and among that, in Tirupati, we have one in SV University. Any startup from 50,000 to 50 lakhs, you will be given the funding, and the students can also take up this with the support of the faculty member and the principal. And of course, there is a small thing, we say cons and buts, that is your idea should become a commercial soon after it is patent. So that type of idea, even any girl student, anybody can take up this. So, and we all know that women are really having a lot of perseverance and hardworking, and we can do many multitasking. And people usually say that woman is an enemy to women, but I don't say that. We join together, we can do wonderful things. Just a small example for this, a faculty from SRM University and another faculty from Guide College and myself, we have applied for a project for about 1.5 crores, and we got the sanction of 1.20 crores. So when we joined together, really wonderful. So on this platform, I request all the women faculty to go with interdisciplinary research. The mathematician and arts, from sciences, and from life sciences. Please go hand in hand and try to get more project and laurels to this 172 years old legend university. I feel proud and also congratulate to see the principal and the faculty who are carrying out the legacy of this college with their hard work and teamwork. And to the girl students here, you are very lucky to have this person today, the chairperson. In spite of her busy schedule, she came from all the way to be with you. So you should take this inspiration and move ahead, never go for inferior feeling, and hurdles are always your stepping stone. I once again thank the principal for inviting me, and the way he invited me, I could not say no. Actually, I traveled just now from Mangalagiri and I came directly. So the way he tries to bring people to this college, and every day you can see madam in his status, every event, small events are also not missed. The days are observed, and really the team which he is having are also wonderful. And I congratulate all of you for organizing wonderful programs for the students and also making me a part of this program. Thank you one and all. Thank you so much, ma'am. Now I invite our District Welfare Officer, T. Sridevi Garu. Please join and give your valuable address on this gathering. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన మన రాష్ట్ర ఉమెన్ కమిషన్ చైర్పర్సన్ మేడం గారికి, కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, అట్లాగే వేదికను అలంకరించిన విద్యావేత్తలకి, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా ఈరోజు మనము జాతీయ మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం చేసుకుంటున్నాము. అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు. మనకి 1843లోనే స్త్రీకి విద్య ఆవశ్యకత ఎంత ఉంది అనేది గుర్తించి 195 సంవత్సరాల క్రితమే సావిత్రిబాయి పూలే గారు ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ప్రారంభించారు. అంటే ఎంత ముందు చూపుతో ఆవిడ ఈ ఎన్నో అవమానాలను ఎదుర్కొని ఈ విద్యకి ప్రాధాన్యత గుర్తించారో మనం అందరం గమనించాలి. అలాగే స్వాతంత్రం వచ్చేటప్పటికి మనకి లిటరసీ పర్సంటేజ్, అక్షరాస్యత 18% ఉంది. 1947లో మన జాతీయ అక్షరాస్యత 18%, దాంట్లో మహిళా అక్షరాస్యత 6% మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు కూడా మన జాతీయ అక్షరాస్యత 2023-24 సంవత్సరాల్లో గణనను బట్టి మనకు అక్షరాస్యత 80.9% ఉంది. ఆడవాళ్ళకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 74% మాత్రమే ఉంది. మరి ఇంకా అన్ని సంవత్సరాల నుండి కూడా మనము విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యతని చెప్తున్నాము, మహిళలకి ఎంత అవసరం అనేది కూడా మనం చెప్తూనే ఉన్నాము. అలాగే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మనకి మొదటి విద్య, మహిళకి కావాల్సిన విద్య ఆవశ్యకత ఒక రిపోర్ట్ను తయారు చేయటం కోసం జాతీయ మహిళా విద్య ఆవశ్యకత కోసం దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారిని, అంటే ఈ ప్రాంతానికి చెందిన ఆమె
మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్ మొదటి మహిళా మెంబర్గా కూడా ఉన్నారు. రాజమండ్రి ప్రాంతానికి చెందిన మహిళ ఆమె, చాలా గొప్ప ఆమె. ఆ రోజుల్లోనే చిన్న వయసులోనే తన తోటి స్నేహితులందరినీ చేరతీసి విద్య చెప్పిన ఆమె ఇక్కడ మన ప్రాంతానికి చెందిన వారు కావటం మనకు సంతోషం. 1952వ సంవత్సరంలో ఆమెకి స్త్రీ విద్య గురించి ప్రాముఖ్యత గురించి ఒక నివేదిక కోసం ఆమె చైర్పర్సన్గా చేశారు. అట్లాగే మనము విద్య అనేది ఇప్పుడు రాను రాను కూడా ఎన్నో సామాజిక ఆర్థిక కారణాల వల్ల స్త్రీ విద్యకి ప్రాముఖ్యత తెలిసినా కూడా మహిళా విద్య అనేది వెనకబడుతూ ఉన్నది. ఈ ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి మన భారత ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఎన్నో సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది. నిర్బంధ విద్యను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. కానీ మనం ఇంకా ప్రపంచంలో మిగతా దేశాలతో పోల్చుకున్నట్లయితే ఈ అక్షరాస్యత శాతంలో మనం చాలా వెనకబడి ఉన్నాము. అందరం కూడా ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి మన తోటి వాళ్ళకి ద్వారా కూడా మనకి ఎక్కడైతే విద్యా ఆవశ్యకత వెనకబడి ఉన్నారో వాళ్ళని అందరినీ గుర్తించి వాళ్ళు చదువుకునేలాగా మనం ప్రోత్సహించాలి. గవర్నమెంట్ ఎన్నో సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తుంది. అవన్నీ కూడా ఉపయోగం పెట్టుకుని అందరూ కూడా భారతదేశంలో మన రాష్ట్రంలో మహిళలందరూ ప్రతి ఒక్కరూ అక్షరాస్యులు కావాలి అనే ధ్యేయంతో పనిచేస్తే మనము విద్యారంగంలో కూడా ముందు ఉంటాము. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. మరి మీ సహాయ సహకారాలతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని అయితే ఇంత దిగ్విజయంగా మనం జరుపుకుంటున్నాము. మరి మహిళ తన ఇంటి నుండే ప్రారంభించి మన జ్యోతి బాపురావు వాళ్ళ భార్య మనందరికీ తెలిసిందే సావిత్రిబాయి గారి పూలే జన్మదినం పురస్కరించుకొని మన కళాశాలలో నిర్వహించుకున్నటువంటి ఈ వేడుకలకు విచ్చేసినటువంటి మరి మేడం గారికి మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ ఈ సింపోయిజంకి పిలిచిన వెంటనే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మరి అంత దూరం నుంచి రాజమండ్రికి విచ్చేసినందుకు మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ మరి మహిళలకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చి అనేక నూతన కార్యక్రమాల రూపశిల్పిగా మరి ఇంటా బయట కార్యక్రమాల నిర్వహణలో మహిళలకు రోల్ మోడల్గా ఉంటూ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ అవర్ విమెన్ డాక్టర్ రాయపాటి శైలజ గారిని మనందరి కరతాల ధ్వనుల మధ్యన మరి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరు ఆహ్వానిస్తున్నాం మేడం. ప్లీజ్ మ్యామ్, ప్లీజ్ జాయిన్. So, good afternoon, everyone. So, respected principal, dignitaries on the dais, and we have a special teacher here today, Jansi Sirisha, who is an inspiration, who should be an inspiration to all the teachers and the students here who are present. So, welcome, ma'am. And so, I'm deeply honored to be a part of this, national symposium on National Women's Teachers Day. So, once again, I wish you all a happy National Women's Teachers Day for all the teachers here. So, why are we talking about Savitribai Phule garu, what we have heard everyone telling about her? Because the number of people sitting here as women, when we are on the dais or we are teaching or students or when they're in different professions, we see the women police here. This was all possible only because of certain people like Savitribai Phule garu. So what they have done and what challenges they have faced is nothing compared to what we face now. Because in those days, I think, as he said, she was prepared for everything. They had that strength and perseverance to go ahead, even though they had no support. Usually family support in those times is very rare. Acceptance for a woman to go out and fight for women causes or any cause is not seen or heard of. So in spite of those situations, coming out and empowering women or girls through education is not a small thing. So when we think about what we face today on a daily basis, let it be, we do face challenges, but it's nothing compared to what they have faced. So we should always remember that. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కే డిప్రెస్ అయిపోయి కుంగిపోయి even though we have so many helping hands around us, appudeemi levu vallandarki. Now we have so many measures in place, so much of support and so many helping hands. Even then we feel that we are alone. So we should learn from people like them and try to take an inspiration for them and how to live
lead their life. So we all know what she had done, so I don't want to talk about it. But the symposium today is like empowering women educators, professional and personal balance. It's not just for women educators, it's for any women who's out on the road, let it be in any profession, right? Balancing work and a profession is important, but at the same time it's a bit difficult because we are made to feel guilty, right? We are made to feel guilty that we are not spending enough time at home or, not taking care of things, not taking care of kids. But I think we are the best persons to know what is the ideal balance between how to, maintain a family and a job because we are committed to both. It's our responsibility. So we do face a lot of challenges and most of us don't even have that family support in the background where, there's someone to take care of the kids or look after the house. So every day we come to work, there is some sort of stress we go through, right? Something which always goes in the back of our mind. Have I fulfilled my duties today at home? Because we are expected, because all these, whatever topics or what you're going to learn about today or hear about today is based on some certain societal norms and expectations which have been set from centuries ago because of the patriarchal society or whatever, so it's all because of that. There's still a bit of change, but still a lot of change has to come for women, to come out and work with a peace of mind. So we should all, aim to strive to work towards that. As she said, as ma'am said, it's not, we are not enemies, usually antar iddaru aadavallok chal cherte, they don't go, they don't get along well, but that's not true. It's how we perceive things and how we look at things, because we all say, have the same problems. So we need to get together to make sure that, the world sees us in a different light and how we can balance things. So this symposium is very relevant today because, it is the experience of many women teachers across our country, right? So you're all teachers, mentors, caregivers, administrators, and then mothers and wives and daughter-in-laws. You play so many roles. So balancing all this is a tough job. So, and the contribution what you do today, maybe in the school or college or even at home, is always, accompanied by invisible labor. Isn't it true or not? Emotional expectations and the constant pressure to excel both professionally and personally. So when we talk about invisible labor, what is it do we talk about? At home, right? So there are certain studies, though both men and women do have professional lives, it's only women, who do majority of the invisible work or unpaid work. Chala mandi burden antaru, but we think a responsibility. And we do that, because it's a responsibility, it's a family and chestangan, but sometimes it goes unrecognized. So that is where the problems arise. So according to some certain studies, women shoulder more than 6 times the unpaid work that men do. So it applies to everyone, not only teachers, to to other female police guys who are here or we, anywhere. So it applies to everyone. So that is why, for us work-life balance is not a luxury. It is a necessity. It is a necessity. So that's what we should work towards it. And the other thing, I won't go into detail into everything because I think you have seminars throughout this. I'll just cover what all topics just briefly. The other thing is mental health and emotional well-being. It's still a taboo today, right? We don't talk about it. Though most of us do require it, we don't talk about it because we are seen in a different light when you talk about it. But that is really important, especially in this age, not only for women educators, even for students. Because we are exposed to n number of external factors, and with mobile being another evil, we are exposed to so many external factors, which keep pulling us down. So that is why I said what Savitribai Phule garu went through is nothing compared to what we are going through today, but we still see each minor problem in a bigger light, and sometimes people do
take extreme steps which is not warranted. So mental health and emotional well-being is equally important, because teaching is a profession that demands, constant engagement with students. You need to plan their classes, you need the learning schedule, learning plan, and then classroom management. We know how difficult it is. Intlo okkalle manage cheyalem. And coming to, college or school and managing so many boys and girls is not easy. So, and then parent teachers meeting, I don't know if it happens here. That is also a major thing. So it does happen. సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ అంటే ఎక్కువ టీచర్స్ మాట్లాడేవాళ్ళు పేరెంట్స్ వినేవాళ్ళు. They used to at least listen to what we say and take it in a positive way. But now I think the roles are reversed. Parent teachers meeting అంటే పేరెంట్స్కి స్ట్రెస్ ఉండేది, ఇప్పుడేమో టీచర్స్కి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, బికాస్ unnecessary demands. They think teachers should cater to every need of parents, which is actually happening when it comes to this, newbound favoritism for international schools that has started the culture where parents are given an upper hand and teachers. So that should change, because, that imbalance is not good for any student. So that stress is there. And so seeking mental health support is definitely not a failure. It is recognized as essential to professional efficiency and dignity. So for that, institutes should play a major role, because you are, Commissionerate of Education. It's not just academics what is needed. Mental health support, like, some confidential counseling sessions or peer support groups, all these are needed, because at any profession we all go through stress. So to support the stress, either if it's an institute or a company or where people work, they should come up with certain solutions. And when it is an education system, it should be there, because it is important both for the teachers and for the students too. And the next thing is gender sensitization and inclusive institutional policies. So yeah, a lot of women earlier, they did struggle, and fought for getting gender inclusivity or sensitization or equality. Yeah, there is definitely a difference, but still it does exist, both gender discrimination and disparity. And though even when we see a number of girls who are here today, in every institute I go to, I see the ratio of girls is higher. But still there is some sort of discrepancy which exists when it comes to educating a boy and a girl. And most of the students, when I ask them, yeah, they do accept that. So that is unfortunate. So that is one more thing, we should look into. So when we talk about gender equality, coming to teachers, it's not just, not the coming and imparting education is not just what we are looking for. Gender equality should be embedded in recruitment, right? Leadership opportunities, grievance redressal mechanisms, and workplace culture. Not only here, even when you see in outside institutes, somewhere women only go up to certain level in the hierarchy, into certain positions, and they stop there. So there is a gap, between women going into leadership roles, and that changes only when the culture of the, institute or college or school, wherever we are working, it changes. Because leadership roles, women they should be groomed for it. They should be groomed, training sessions should be taken to cover that gap. So that is one more important thing. And so because according to certain studies, 40 to 45% of women working in educational institutes report experiencing some form of gender bias. So these are all studies, it's not just what we are saying, including being overlooked for leadership roles, unequal workload distribution, or informal discrimination. So this is all there. So these are all things, when you have seminars like this, on Women's Teachers Day, these are all things which needs to be covered and looked into. And the other thing is prevention of sexual harassment at workplace. Yeah, it is on the rise, or maybe it has always been there, but the reporting has increased. So definitely we see a number of cases being reported, So how does it affect? Definitely it affects, because
When you're at home, you're under a different kind of stress. When you come to work, it's a different kind of stress. On top of that, when there's something like this harassment happening, you know, you can't work with a peace of mind. And it is going to affect you mentally, emotionally, and that, you know, shouldn't translate into our work. So POSH Act needs to be implemented strictly in the meaning of a in spirit. So it's not being done anywhere. So that is one more thing what, you know, we all should work at. Let it be the head of the institutes or the management should look into that. Irrespective, you know, we shouldn't look like, okay, if something happens, our institute is getting a bad name. We shouldn't look at it that way. We should look at it this way, like when someone comes to me with a complaint, I've unbiasedly and fairly given justice to that employee, whoever has gone to that harassment, is what we should look at, so that, you know, you're creating that safe culture. You're creating that safe culture, and you're setting an example not only for the employees here, but even for the students, you know, who are going to finish their education and go out into the world, you know, for some jobs, or even they may even take up teaching. So it's a kind of culture which needs to be passed down even to them. So that is one thing, you know, which should be implemented with sincerity and sensitivity. That is very much the need of the hour. And then we come about self-care and wellness. How many of us do think about ourselves first? No, right? Because as a mother, as a wife, we think about others' needs, but not ours first. But that is not right. Because unless we are physically, mentally, and emotionally well, we can't take care of the family. I put myself first. If I'm hungry, I eat. I don't wait for anyone, because I'm the one who's feeling hungry, you know. But yeah, when someone comes, when my son wants to eat, I sit with them. But I need to take care of myself first, you know, to take care of the rest of the family. So that is how we should think. So a lot of people ఏంటంటే మన గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటే స్వార్థం ఎలా అనుకుంటాం. But that is wrong. Please don't even get that thought into your mind. We should be healthy, we should be, you know, physically and mentally, so that we can also nurture students more effectively and efficiently. That is what is needed. So, and this should be treated as a sign of weakness or a lack of commitment. When we look after ourselves, it is not that. We are doing it so that we work more efficiently and effectively. So let us look at it that way, and, you know, practice it at home also. Yeah. And then we come as legal awareness and workplace rights. I think that is one more area where every teacher or women who's working should be educated. What are the legal rights, and what are, like POSH Act? Yes, every employee who works should know what is a POSH Act, what are the mechanisms present, are they implemented or not. That is equally important. Or you should know about your maternity benefits, you know, or all this. So learning about your legal awareness and rights is equally important, and we at Women's Commission are taking it, you know, seriously, and trying to educate women at all levels, you know, in collaboration with other institutes. Like CII is one institute which has come forward to work with us. So that is really important, because when we talk about constitution, if we don't know what is constitution, how do we go and fight? We don't know. So when I was constitution ante eppudo chadukunna andram, so we usually don't remember. So during the last 5 years Amaravati movement appudu, when we had to come out onto the road and fight, I had to again look at the constitution, because yeah, I have these rights. I have the right to freedom of speech, right to expression, right to move from this place to this place. So our whole movement, you know, Amaravati movement, was based on our constitutional rights. So like that, you know, every individual here have to know about what rights we as women have, both at workplace. So that is also equally important. And this is one interesting thing, economic independence and financial literacy. I'm zero in that. I'm a financially illiterate. And say that because somehow when it comes to managing finances, we are not given a free hand, or we are told, okay, no, I'll take care, I'll do better. Yeah, because you're all working women here, all salaried women. How many of you, you know about financial literacy? No.
Not many of us know. Because నాకు ఇలానే I wanted to, when I was single mother, because I wanted to know, you know, how to manage my finances, because I should know how to take care of my kids, you know. So I asked my family, you know, because I don't know anything, let me know, teach. No, why do you want to learn? నేను చేస్తున్నాను కదా, we are taking care, but how long is that person who's going to be there taking care, right? So that attitude is still there. So most of us don't talk about, you know, wealth management or asset management or savings. We just, what we earn is given to someone else and they manage that. So financial literacy, I feel it's very important now. I know this is, maybe I'll be, we are conditioned that way, but change should happen. It's not just academics, which is really important, even certain, these are all called life skills. So even financial literacy is a life skill, because I would want to suggest to our education minister also one of this. So even since you are from that, financial literacy as a separate, you know, a subject, I don't say as a subject, but as a topic should be covered in even, you know, colleges or schools, because the more you learn from a younger age, the more responsible you are when it comes to finances. So that is one more important thing, because according to certain studies, women globally are about 7 percentage points less likely than men to be financially literate. Because I think if I take a, you know, census or opinion here, how many of you are financially literate? How many can raise their hands? Just 3 or 4. That's, you know, that's very less. But when you ask a group of men, you know, everyone raises their hand. So as you said, we are conditioned that way and we are not allowed to do that. So we should take, you know, learn by ourselves, because it is important, because we can teach our kids, because we don't just educate here, we educate at home too, right? We need to teach our kids certain things, you know, starting for gender discrimination or gender bias, that starts at home. So all these, you know, we should learn to teach others. So why is it important? Because we not only earn, but we also should learn to manage and grow our economic resources with confidence and clarity. That is what is needed. And so I think I've covered all the topics which you'll be, you know, having today. So at this juncture, I would like to acknowledge the strong leadership we have in the government now, because we always hear our, you know, Honorable Chief Minister saying human capital, especially women's participation, is very important, you know, to the state development vision. So, and we are very, very lucky in that way. We have a pro-women government who always talks about, you know, one entrepreneur per home, and is there putting a lot of initiatives for women to come out, you know, in big numbers. And at the same time, we have our education minister, because who's wanted to, you know, that gender bias or discrepancies, or, you know, certain things that only girls should do or boys should do, like he's also changed that in textbooks, that certain pictures when it comes to like so, and you know, future ready education systems, because technology, so we all should gear up for that. So, and so we view women teachers as powerful agents, because definitely we are change makers. So whatever, it's not just education, but what you can teach students beyond education, like we talked about financial literacy or their awareness or their rights, because whenever they're not always guarded by us, right? Every student has to pass out and go into the real world. So when they go into the real world, based on what problems they face, how they should overcome it, what strength they should show, or how they should face it. So that is what, you know, because as women, we are sensitive, you know, so we know how the world is going to be, so we can be better teachers for them, how students should come out. So teaching is just not a profession. It is a service that builds nation's intellectual and moral foundation. So, and you know, the future generation is literally in your hands, in every teacher's hand, and that's a very big responsibility. You know, starting from pre-KG, it's how teachers mold kids at each stage of their lives, is how they grow up to be responsible citizens. So it's not an easy job,
Yeah, it is a tough job, but we take it with our pace, like how we manage home, you know, we do the same kind of work, you know, at schools or colleges. So it is not just the responsibility, it is the impact you can create. Because earlier entante the schooling education was different. It was not just academics. We used to teach morals, we used to teach ethics or responsibility ane telisedi. When they come out, they're responsible citizens, and if something happens to us, questioning is what we've taught them. But now the system has changed, and it's like, you know, a rote mode la everyone just chadivama ayipenda elipanda tappite. How the society is, how we can help the society, or if when a time comes when we have to stand for the society, are we willing or not? So those are the kind of, you know, students we need to create. So let this the Women Teachers Day not, you know, just a celebration, but as a reflection on action. And may you have, you know, enlightening sessions throughout the whole day, so that, you know, you make a change and impact many more students. Thank you. That's very good, madam. Wonderful lecture, I can say, as a principal. Madam explained very well. మూడు విషయాలు చాలా బాగా చెప్పారు హత్తుకునేలాగా. ఒకటి ఈక్వాలిటీ, fight for equality wherever it needs and arises. And the second one is, you know, empathy. So empathy is an imbibed character of a woman actually. అంటే స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ ప్రాబ్లమ్స్గా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళకి దిశానిర్దేశం చేయాల్సిన బాధ్యత టీచర్స్కి ఉంది అని ఎంపథెటికల్ నేచర్ ఉండాలని. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎక్సలెన్స్, ఈక్వాలిటీ, ఎంపతి అండ్ ఎక్సలెన్స్. ఎక్సలెన్స్ మీన్స్ వెర్ ఎవర్ యు ఆర్ అండ్ విచ్ ఎవర్ ఫీల్డ్ యూ చూస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, సో యూ లుక్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. సో దట్ విల్ ఎలివేట్ యూ ఇన్ డిఫరెంట్ అల్టిట్యూడ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని బాగా చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మనం చెప్పేదంతా కూడా ఫ్యూచర్ స్టూడెంట్స్ని సొసైటల్ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేసే విధంగా, సొసైటీకి యూజ్ అయ్యే విధంగా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ తయారు చేయాల్సినటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి బాధ్యత టీచర్ మీద ఉందని చెప్పకనే చెప్పారు. మా అందరు టీచరు ఆ బాధ్యత నిర్వహిస్తారని మేము అనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఈ కాలేజీలోనే ఉద్యోగం ప్రారంభించి ఈ కాలేజీలోనే 20 years పనిచేసి ఇప్పుడు 22 years పనిచేసి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ నిడదవోలు ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ లెఫ్టినెంట్ రుద్ర మేడం గారిని ఒక 5 minutes మాట్లాడారు. Good afternoon, all of you. Today's program, Empowering Women Educators, Professional and Personal Balance. Honorable Chief Guest of today's program, Chairman Raipati Sailaja Madam Garu, President of this program, Dr. Ramchandra Rao Garu, and our beloved Madam AGO Madam, Tulsi Madam, and Principal of Adhikavi Nana University, Professor Nirmala Kumari Madam, and other dignitaries of the dais and of the dais. ముందుగా మీ అందరికి కూడాను నేషనల్ ఉమెన్స్ టీచర్స్ డే గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాను, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ముఖ్యంగా Madam, I am from the Women's Degree College. I am facing so many problems from students, lady students, girl students. ఏంటంటే మేడం అన్నీ చెప్పారు, అందరూ మంచిగా అన్నిటి గురించి చెప్పారు. కానీ నేను ఫేస్ చేసే ఏంటంటే మెయిన్గా ఎర్లీ మ్యారేజెస్. అంటే సావిత్రిబాయి పూలే గారు
9 ఇయర్స్కే మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. కానీ ఆవిడ చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఏంటంటే స్త్రీల పట్ల తనకి చాలా బాధ్యతగా 9 ఇయర్స్కి చేసుకున్నప్పటికీ కానీ వాళ్ళ హస్బెండ్ ప్రోత్సాహంతో 48లోనే స్కూల్ని ప్రారంభించారు, ఉమెన్స్ గర్ల్స్ స్కూల్ అనేది. సో ఆవిడ ఎన్నో కష్టాలు పడి మరి ఈరోజు మనము ఈ ఉమెన్ అందరం కూడా ఇలా ఆనందంగా ఉన్నాము అంటే బికాజ్ ఆఫ్ సావిత్రిబాయి పూలే. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఎర్లీ మ్యారేజెస్కి వచ్చేటప్పటికి మాకు 30 మెంబర్స్ ఉంటారు మేడం కాలేజీలో. మ్యారేజ్ అయిపోయింది. ఓన్లీ మ్యారేజే కాదు, పిల్లలతో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను మ్యారేజ్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చిన మ్యారేజ్ అయిపోయిందండి. ఇంకా నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే పేరెంట్స్, ఓల్డ్ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వల్ల మ్యారేజ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువగా. అందులో రూరల్లో ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి, మాది రూరల్ కాలేజ్ కాబట్టి వాళ్ళందరికీ అయితే నేను చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు టీచర్స్ ఆర్ ద మన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయాలన్నా కూడా ఎవరి చేతుల్లో ఉంది? టీచర్స్ చేతుల్లో ఉందన్నారు కదా. మేమైతే కౌన్సిల్ చేస్తాము. వాళ్ళ హస్బెండ్ని పిలిపించి ముందు చదువు మానిపించొద్దని, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి అని అంటే నిజంగా చాలామంది ఎవరిని కూడా మానిపించకుండా 3 ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా గ్రాడ్యుయేట్స్ అయ్యి కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళారు. ఇంకా ఇప్పుడు కూడా మీరు ప్రజెంట్ వచ్చి చూసినా కూడా ఇద్దరిద్దరు పిల్లలు ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. ఎంత యాక్టివ్గా పార్టిసిపేషన్ చేస్తారంటే చాలా చక్కగా, అంటే మనము చెప్పే విధంలోనే మనము వాళ్ళకి టీచ్ చేసే విషయంలో పిల్లల్ని స్టూడెంట్స్కి చెప్తే తప్పకుండా వింటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మనం చెప్పాలే కానీ వాళ్ళు వింటారు. వాళ్ళకి తెలియనంతసేపు వాళ్ళు తెలుసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ విలేజెస్లో కూడా వాళ్ళు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే అన్ని రంగాల్లో కూడా మనము ముందున్నాము అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేదంటే, ముందు మీరందరూ కూడా ఎడ్యుకేషన్ మీద దృష్టి పెట్టి మంచి ఫలితాలను పొంది మీరు కూడా ఇతరులకు సహాయపడే విధంగాను, మరీ ముఖ్యంగా మీరు మీ మీద కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. ఇక్కడ లేడీ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు. ముందు మనం పాజిటివ్ థింకింగ్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ సింపతి కాదు, ఎంపతి అనేది నిజంగా రియల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ వర్డ్. అలా ఉన్నట్టయితే మనం యాజ్ ఏ ఉమెన్గా మనం సక్సెస్ అయినట్టుదే. వెన్ వీ ఫీల్ ఎంపతి ఫర్ ఆల్ ద నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, మన బయట ఉన్న ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ మీద మనం ఎంపతి చూపించి మనం వాళ్ళని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలిగితే మనం అన్నీ సాధించేసినట్టే మన లైఫ్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఈరోజు ఈ కళాశాలలో 22 ఇయర్స్ వర్క్ చేసి చాలా నేర్చుకున్నాను. మేడం చెప్పారు, తులసి మేడం చెప్పారు, ఈ కాలేజీ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 కాలేజ్. రియల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కాలేజ్. ఇట్ ఈస్ మై పేరెంట్ కాలేజ్. ఐ నెవర్ ఫర్గెట్. అలా నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను. యాజ్ ఏ టీచర్గా నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఎల్లగానే నేను NAC ఫేస్ చేశాను. మంచి గ్రేడ్ సంపాదించుకోగలిగాను. నెక్స్ట్ ప్రతి స్టెప్లో నేను ఏది లేడీ అయినప్పటికీ కూడా జెంట్తో సమానంగా అన్ని వర్క్స్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాను. మనం ఇందులో ఏంటంటే లేడీయా జెంట్ అనేది కాదు, మనమే ఉమెన్ ఎప్పుడైనా హైలో ఉండాలనే అదొక్క పాజిటివ్ థింకింగ్లో ఉండండి, మీరు అన్నీ సాధిస్తారు. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మరి ఎన్ని కార్యక్రమాలైనా సమాంతరంగా నిర్వహించగల సామర్థ్యం స్త్రీలకు సహజంగానే ఉంటుంది. మరి అయినప్పటికీ మనం మారుతున్న కాలమాన పరిస్థితుల దృష్ట్యా మన ఈ ఆధునిక జీవిత కాలంలో అందరిలో ప్రవేశిస్తున్న ఒత్తిడి దృష్ట్యా స్త్రీలు, ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, సో వాళ్ళకి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళకు అనేక సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి ఆ నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాల రాజమండ్రిలోని మన విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ విభాగం నుంచి ఈ సముచితమైన అంశం ఎంపవరింగ్ విమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ పర్సనల్ బ్యాలెన్స్ అనే సింపోజియంకి నిజంగా సముచితమైన వ్యక్తి మనకి ఈరోజు వచ్చారని చాలా ఆనందదాయంగా ఉంది. మరి మేడం మన టైటిల్ ఏదైతే ఉందో అందులో అన్ని అంశాలను కూడా చాలా చక్కగా కవర్ చేశారు. మరి సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ఉండాలన్నారు, టీచర్స్ యొక్క స్ట్రెస్ గురించి, ఫినాన్షియల్ లిటరసీ గురించి చెప్పకనే అన్ని విషయాలు కూడా ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ అందరికీ కూడా మీరందరూ ఈరోజు ఎడ్యుకేట్ చేశారు మేడం. అలాగే కాబోయే
టీచర్స్ కూడా మీరందరూ రోల్ మోడల్గా నిలిచారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఆర్ట్స్ కళాశాల ఫ్యాకల్టీ, విమెన్ స్టూడెంట్స్ అందరి తరపు నుంచి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా కళాశాల తరపు నుంచి మీకు మా చిరు సత్కారం మీరు స్వీకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు మన కళాశాలకు విచ్చేసినటువంటి శ్రీమతి కె ఝాన్సీ శిరీష గారు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మేడం గారి చేతుల మీదుగా కె ఝాన్సీ శిరీష గారికి సన్మానం కూడా చేసుకుందాము. ముందుగా చదువుతా ఉండు, అక్కడ జరుగుతుంది. ఓకే, మీరు ఏమన్నా చెప్తారమ్మా? ఝాన్సీ శిరీష గారు, అవరోధాలు నిన్ను ఆపలేవు, నీలో పట్టుదల ఉంటే అంధకారం కూడా నిన్ను అడ్డుకోలేదు. ఝాన్సీ శిరీష గారు 1989 ఫిబ్రవరి 1 రాజమండ్రిలో జన్మించారు. 5వ ఏటనే చూపు తగ్గుతున్నా దానికి ఒక అడ్డంకిగా కాకుండా ఒక సవాలుగా స్వీకరించారు. కళ్ళు చూడలేకపోయినా కలలను కనడం మానలేదు. ఆమె తన తల్లి చెప్పిన పాఠాలను శ్రద్ధగా విని మనసులోనే ముద్రించుకొని విద్యార్థిగా రాణించారు. ఆమె ప్రయాణం అసాధారణమైనది. ఇంటర్మీడియట్ వరకు బ్రైలీ లిపి తెలియకపోయినా పట్టుదలతో ఆ తర్వాత దాన్ని నేర్చుకున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇంతటి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినటువంటి కాలేజీ యాజమాన్యానికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అందరికీ మహిళా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గారు మన మహిళల రక్షణకు, మహిళా సాధికారతకు కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చే మరి అనేక నూతన కార్యక్రమాలను చేపడుతూ సంవత్సర 6 నెలల కార్యక్రమంలోనే పలుచోట్ల కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ మహిళలందరికీ కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తూ పోష్ యాక్ట్ గురించి, మహిళల సేఫ్టీ యాక్ట్స్ కోసము, అలాగే ప్రీ మ్యారిటల్ యాక్ట్స్ కోసము మన నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్లో మన స్టేట్ విమెన్ చైర్పర్సన్గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తూ మన మహిళలందరికీ కూడా ఎన్నో నూతన కార్యక్రమాలను చేపడుతూ మనందరికీ కూడా రోల్ మోడల్గా ఉన్నారు. మన రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ గారికి మరొకసారి మన ఆర్ట్స్ కళాశాల మహిళా అధ్యాపక బృందం విద్యార్థుల తరపు నుంచి మేడం, మా మహిళా ఉపాధ్యాయులందరి తరపున చిన్నమని మా అందరి అధ్యాపకులతో మీతో ఒక ఫోటో దిగాలని కోరుకుంటున్నారు. ప్లీజ్ మ్యామ్. మహిళా అధ్యాపకులు అందరూ కూడా మేడం గారితో జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్లీజ్. మేడం కిందకి వెళ్దాం.
లేదా కిందకి వెళ్ళిపోదామా మేడం? ముందుకు వస్తే మేడం కొంతమంది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి జాయిన్ అవ్వండి. okay, ready? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మేడం ఒక్క నిమిషం మేడం ఒక్క నిమిషం సార్ ప్రిన్సిపల్ సార్. She'll be earning money every month. So basically, my mother is an illiterate, but she had fulfilled all her dreams because of she could not achieve that. So we are all future mothers. So we have to educate ourselves. Education is not a degree that you have. MPhil, PhD, MSc, all these degrees, it's not that education. Education is which will make you to gain your, to achieve a goal and make you to feel happy. ప్రతిరోజు లేవగానే హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేసేదే ఎడ్యుకేషన్. యాజ్ పర్ Sundar Pichai, you all know, the Google CEO. He is not a bright student. He says that failures are my stones. Those I wrap myself to gain more. So students, don't think I got less mark or I didn't get a merit. Don't compare with others first of all. Every student, every individual has an innate talent. Even with a degree, if you do not have the capacity to go for a higher education, even after degree, you can start earning. So don't think that I got less marks and don't go to the depression. The education should lead you to success, not to depression. ఈ మధ్యకాలంలో కొత్తగా చాలామంది ఒక కొత్త వ్యాధి పేరు చెప్తున్నారు. అదేంటంటే డిప్రెషన్ అంట. పేరెంట్స్ తీసుకెళ్ళి సైకాలజిస్ట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. సో ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ నాట్ లీడ్ యూ టు డిప్రెషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. It should be leading to success. You should learn with passion. Suppose you don't like a subject, just find out why you are not able to like that subject. చాలా మంది పిల్లలు ఇప్పుడు ఏం తెలుసా? I'll tell you the trend. I don't like the teacher, I don't like the subject.
usually I do counseling to students at my home around me in gated community. Half a dozen పిల్లలు నాకు టీచర్ ఇష్టం లేదు, I do not go to school, I do not listen to her class. How is it possible? Can you write the exam without the subject? Teacher మీద కోపంతో how can you avoid the subject? So education is the manifestation which is already within you, as per Swami Vivekananda ji. He has said that you have to just think and extract that. So education is really a great passion and a platform and a tool, like as I already told you in the morning, APJ Abdul Kalam ji, he said that it's a tool to make yourself know who you are. No matter whether you're poor, rich or caste grade, that doesn't matter for your education. Vidya anadi andaru samaname. It's not like rich people have more knowledge, Brahmins will have more knowledge, or poor people do not have knowledge. No, the socio-economic status does not have any role to play with education. So to all my colleagues of the dais, it's a small reminder that it's our responsibility to make the students, and of course our colleagues sometimes who feel that they're not able to do well, to help them and be a support rather than mocking at them and making them to feel bad. So education should be a tool which can groom all of us. As teachers, we should also very often we have to attend the online faculty development programs, and also we have to show the pathway to the students how to get success. They have small aims. Try to understand that. Don't tell that only this are the profiles, job profiles. All want to go to IAS or IPS or something like that. It's not possible, but let the students feel what they're feeling. Even entrepreneurship, the women entrepreneurships are earning more lakhs of rupees than the men now. Around 15%, in 2011, it was only just 4% of the head of the institutions were women, but now more than 15. We are leading at the topmost companies, and we are earning better, and the systematic procedure is leading the company to the heights. That is why all the companies are trying to attract the women folks in the topmost cadre. And out of guilt, the male are trying to pull them back, but still we are holding very, very strongly and we are getting success. In Japan, the women teachers faculty are paid more when compared to the male. And starting from school, in the preschool onwards, in Japan, the women folks are given more salary, more travel free, and also privileges, incentives, because in Japan, they're not taught by words, by action. The woman is the person who tries to groom the children from small classes onwards by means of action. In the preschool itself, they teach them how to respect elders or what to do and what not to do, and the way they wish the elders. So in Japan, the lady teachers are having high demand, and they're paid more incentives, and also they are given more privileges. So let us respect each other and see that education should be a tool to develop ourselves and develop our students and help them to grow. Let them feel the passion. Listen to the students. See, of course, in spite of our busy schedule, we're under stress, and we want them to listen to us. We run with our syllabus, we run with everything. But let us listen to the children also. Let's take feedback now and then. And especially the students who pass out. They are the people who will really give the feedback. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు ప్రేస్ చేయకపోతే మనకు కోపం వచ్చేస్తుంది, ఈగో వచ్చేస్తుంది కదా. సో వెన్ దే గో అవుట్, ట్రై టు అప్రోచ్ దెమ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ fault in me, let me know. So that should be rectified, and let's move forward and grow day by day in our field of education. Let's feel proud that we are grooming so many future IAS officers, IPS officers, and many other people. Whatever the profession they are going to be in future, we are going to train them. So as teachers, let's feel proud and say cheers to ourselves and move ahead. So education should never be neglected, and it should be used. And sky is the limit for us to learn. Every day we have to learn. Recently, APSHI, Tulsi madam is also here, and the quantum computing is a new subject for all of us. And literally, we all are joining online faculty development programs, and we are attending 3 to 5. So we are also students once again. So education should never be neglected. This will definitely help you to be what you are and be happy like me. So choose the right path and never neglect your education.
and there are small disturbance in your life, the age is such that like it is tempting you, keep the education side and enjoy your life. When a father or mother says, read, then you say, do you think education is the only my life? I have to also enjoy. This is the answer now Gen Z students are giving to their parents. Am I right? Ide jeevitama daddy, mummy, I have to enjoy my life. Yes, you have to enjoy your life, provided it's not under risk. And education is utmost priority. Simultaneously, you have to 20% of enjoyment, 20% of hard work, 20% of acquiring new knowledge. So you divide in such a way that you feel comfortable. Coming to the second part, again, education I just want to share about the percentage, like how we are. If you take the internationally, we are around 74% females. And if you take national level, around 60%. And if you take Andhra, we are around 65%. I don't take this into consideration because if you see live in Adhikavi Nannaya University, in school, University College of Science and Technology, in some classes, only single male students are there. Yes, we are strong in basic sciences or basic studies. What about the STEM, science and technology, engineering, and mathematics? If you go to the STEM studies, we are lagging. That's because of the societal. The society is always putting more priority to sons and daughters are neglected. That's not the fault of the parents. It's the fault of the mindset of the society, we can say that. Though our parents are trying to push us, the people are pulling them back. Then you should give the confidence to your parents saying that, I also can go for technical studies or I can do that. So please encourage the students who are interested in technical studies, and in technical sides, we are seeing more males rather than the females. I told you, in science college, around 600 students, we have just 80 boys, all are girls. So we are not, these census are around 2011, and recently we can see that the gap is just 0.5 in state level, and in international level we have 7. So like that, there is not much difference. And you can see, to set this education into right path, what happened? So many initiatives have been taken by the central government, like Beti Padhao, that scheme, all of you know, that scheme, what is that? Beti Bachao, Beti Padhao, and also the scholarship educations. Free education is given to school students and also for higher education. I just want to tell you one thing, in UGC scheme, please, I request the faculty to note this, so that if you are also there, you can fit it. In UGC, under the scheme of Women Scientist scheme, that is the part 2 of the DST, there is where a girl child who gets married, అనుకోకుండా డిగ్రీ అయిన వెంటనే ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చేసేస్తూ ఉంటారు, లేదంటే ఎంఎస్సీ చేస్తుంటే ఇంకా వీ వాంట్ టు స్టడీ మోర్, దెన్ దిస్ స్కీమ్ ఉమెన్ సైంటిస్ట్ స్కీమ్ విల్ provide exclusively scholarship for those women students who want to take up education after getting married. There is a break. Degree in ventane pelli ayipindi, MS ayin tarvata pelli ayipindi. Then you want to again go for studies. You will get monthly 45 basic salary of the assistant professor you will be getting. So if you want to study, you can go back, provided you should convince your in-laws. Or so this is a very good scheme. Everywhere I go, I tell about this scheme. Actually, in this college, Rashida was one of the biotechnology faculty who got this 25 lakhs. But sad part of that, I told you, the in-laws should support. The in-laws didn't support her. She was taken to Chennai, and I was the guide for that. So I could not carry out because the faculty was not there. So please encourage the girl students who have break in their education and want to come back for education. So it's a very good opportunity for girl students, and feel proud and privileged to be a girl child. Don't get disappointed with the little differences that have been shown by the society or by the family. Don't take into heart. Feel always proud and feel happy, since you are more important and more, you can do many things better than the males. Yes, as I told you, the happy happening is that in 2018, the enrollment of girls have been increased from 2018. Why? Because many of the parents came to know that educating the girl child is like educating the society.
You know, if any boy student misbehaves, whom will they scold first? To the parents. What is that growth? Em pempakam idi? They'll say. So as mothers, as parents, we have to deliver good products in the society. That's the responsibility of the parents. So education అంటే ఒక డిగ్రీతో కాదు, అలాగే మన ఫ్యాకల్టీ కూడా. కానీ మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఎలా అంటే the girl child should be feel free to roam in the society. They should not feel scared to go out alone. If anybody, one of my friend, she was asking, is India a safe place to come and move about? I met her in an international conference at Indonesia, and she asked me, is it safe in India for a girl to move alone? The question she asked, I had no answer for a minute. I just thought for a second and said, of course, it's safe. So we cannot say no or a bad thing about the nation. Then coming to the second part of this is about the professional. So I already in the morning I told you about the professional. So it's not that professionally means even a security wala, it's his profession. So respect the profession of each and everyone. Don't look down upon any profession. Just imagine if the security is not there for 1 or 2 days, what is the state of this college? The sacred books that you have stored and other things, everything will be vanishing out. So respect each and every profession. And now we are all professionals of topmost. So teachers, the professional relationship is very, very important. Whatever little small difference we have to fix it. And professionally we should hug each other and share whatever new knowledge, new things that you learn. Suppose if you don't share such small new things or achievements that you have, it will not be valuable. We don't know at what time we are going to leave this world. We should be ready with the luggage. So at that time, whatever knowledge that you have, you try to deliver with your colleagues and also your students. Let everyone know what's happening and what you know. So it's usually a small trick, as I did my BEd. When I go to class, weekly twice or thrice, definitely I'll share with my students something new, so that they'll be waiting for me. So definitely they'll have this week what madam will going to tell, what is that new thing. So I don't tell every day will be new. Why it is not there? So much of societal need is there for this, even for arts and commerce students. So much of societal data has to be collected, and they are the people who can really get the data of what is happening, especially the socio-economic status or the education status of the students, dropouts, and many more, which can be done only with the help of the arts and commerce students. Many people think that arts and commerce are something less than sciences or engineering. No, nothing is like that. Profession is equally for equal one. Then coming to this very important part of that, here is the personal balance. In the morning, madam has already given a lot, but a little to add on. So if you really want to come and stand here fit and share something or talk something, you should be healthy. So healthy in the sense, your inert body, your endocrine glands should be fit. The estrogen level should be good. And you all, of course, if you go a little bit of age, you may be sometimes in menopause stage, some queries are there and some disturbances are there. So you have to keep your endocrine glands fit. Adala boundalante, you should be always positively, you should think positive. Don't think anything negatively. The thought itself will control your body, glands, and the secretion, your action, and everything. So try to think in a positive way. If anything bad happens to you, don't think this is the end of the day or end of the minute. Think that this happened for my good. Yes? Seek plan B. So when you're going to carry out something, you have 1, 2, 3, A, B, C. Something has gone, go for second one. Still, if you're not able to do that, seek the help of the friend or somebody who will support you. And in this gesture, I would like to tell you that the enemies are your well-wishers. They'll tell you your weakness. And ila cheseventi, ila chesintu baguntavu, it would be good. So they are the real people who are going to help you. Take whatever they give the feedback, write it down, and now you set your goal, how to get out of that. Actually, I knew one of my cousin who achieved as IAS officer 3 years back, Shiva, he's Shiva, and he used to tell me,
Pinny, what is fault in me? I didn't get 3 times. I told, you are arrogant, I told. He was so much overconfident, like the way he was talking to his friends or anybody in the village when he come for the festival, as if he's already an IAS officer. So much adamant and arrogant he was. That is your, don't have overconfident, I told. So, you should balance yourself. Even goppadi sadhinchukunnappudu, you should be on the ground level. Then you will have more people around you and to support your work, teamwork. So balancing of the personal ideas is very, very important. Definitely you should suppress your egos. I don't tell you live like a slave, but professionally if you want to grow, you should have a very harmonious relationship and you have to maintain that low profile. ఈసీ మెంబర్ అవన్నీ ప్రిన్సిపల్ అవన్నీ ఏం చేసుకున్నా మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా యు ఆర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ద పీపుల్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ డోంట్ షో ఇన్ బాసిజం సో బ్యాలెన్సింగ్ at home is another big challenge for all the women. Students, you should learn about this from us. See, it's a big challenge. We have a family and this, especially in our state, I can say that in Indian society, the woman has to carry all the work, unseen work, as madam said, we have to carry on our shoulder. We have to look after the old people, we have to take up the kids, the better off, and ourselves. Then we have to go for the job. So, please try to balance that. Don't laugh at me. I can just tell, we should all have a timetable for ourselves. Waking time, breakfast time, serving time, then going for job, again coming back and having what to do and what not to do, and sleeping time. Please prepare a timetable for you students, for yourself also, at what time you are waking up or what type of yoga or meditation you are going to do it, and what time you are going to have a breakfast. So this little timetable will make you to make a perfect human being. You can balance yourself very much. I don't tell you do yoga this many hours or you go for physical exercise for this many hours. It depends upon your will and wish. Some people want to have yoga, some people want to have some other physical exercise. But one thing, always think positively. Even in dream, don't think negative about anybody. That will make you to be happy and have a very good future. Never give declarations or past statements on any of our colleagues without knowing the truth. Okasari man choose kallu kuda we are not, that's not truth. So personal balance is very, very important in your life. Your health is important. Your way of thinking is important. You should have, the way of thinking should be in a positive approach. It should not be in a negative approach. Love. Actually, I studied in a missionary school and the sisters say, love your enemy as you love yourself. You know how difficult it is to love an enemy who has hurted us, make us to shed our tears. But still, if you can ignore that, you'll be very, very happy and healthy. And you will not, like hypertension or diabetes, all this. Actually, my work is under, I have done diabetes, the causative aspect of diabetes. And just 2 words, I'll talk about that. The main cause is stress. When we are small, diabetes and hypertension was very, very less in statistics. But now, every 3rd person is suffering from diabetes and hypertension. Moreover, after COVID, you can see this has reached the peak. I can say that very few people are there without diabetes or hypertension. Why? Because of the stress. The stress enzyme, acetylcholine esterase. ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది మన శరీరంలోని, ఎసిటైల్ కోలైన్ ఎస్ట్రెస్ అనే ఎంజైమ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుందంటే వెన్ యు ఆర్ అండర్ స్ట్రెస్. When the body is under stress, that starts moving to the peak. And as a result, what happened? The insulin production from your pancreas అనే ఒక ఆర్గన్ ఉంటుంది బాడీలోని, దాని నుంచి ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అవ్వాలి. ఆ ఇన్సులిన్స్ ఉంటే కానీ మీరు తిన్న ఆహారం నుంచి వచ్చే గ్లూకోజ్ సెల్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే మీరు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది, లేకపోతే ప్యాంక్రియాస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ ఎంజైమ్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంజైమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బ్లాక్డ్ అండ్ ద షుగర్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద యూరిన్ అండ్ బ్లడ్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? వీఆర్ ఫేసింగ్ ద disorder, that it's a disorder. I'm using the word disorder. That is the diabetic. Diabetes is not a disease, it's a disorder, metabolic disorder. So, suppose you cool down, you meditate and everything slowly, the ACH, acetylcholine esterase enzyme decrease అయిపోయి butyrylcholine esterase enzyme మెల్లగా increase అవుతుంది. Then at cool you are at pace and you are peace.
So why to increase that stress in your body? ఎగ్జామ్స్ హరిబరి నైట్ అవుట్స్, వన్ డే నైట్ బ్యాటింగ్ చేస్తారు. రోజు కొద్ది చదువుకోవచ్చు కదా. ఎగ్జామ్ రాయడం తప్పదు, కొద్ది చదువుకుంటే ఇట్ బి నైస్. నైట్ అవుట్ చేసుకొని ఇంకా, బట్ షార్ట్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎవ్రీ డేనా, షార్ట్స్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, ఇంకేమున్నాయి. సో దట్ ఈస్, దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఫర్ దాట్, బట్ ఫర్ యర్ ఎగ్జామ్స్ రీడింగ్ యూ హ్యావ్ సమ్ లిమిట్. సో ప్లీజ్ be serious with your health. Health is very important, and also your personal balance, your emotions should be controlled, and groom yourself in such a way that in whatever, wherever you go for an interview, that job should be yours. Groom cheskoodam ella mari personal balance cheskunte grooming adi. Grooming means you groom. I don't tell wear costly dress up neatly, be nice. I don't tell wear something coating or nothing. Be neat and groom yourself such a that confidence level, the communication skills should be good. ఎంత బాగా మాట్లాడాలంటే నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వను పో అనేవాళ్ళు కూడా కమ్ షీస్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ ఆర్ సో దట్ దిస్ షుడ్ బి, యూ షుడ్ అట్రాక్ట్ ద పీపుల్ విత్ యర్ కమ్యూనికేషన్స్. 6 గంటలు ఒక క్లాస్ని 60 మంది క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని మనం హోల్డ్ చేయగలిగితే మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, వీ కెన్ సే దట్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ టీచర్స్. 6 గంటలు అంటే కష్టం కదా ఈ జనరేషన్లో, బట్ స్టిల్ we should try to give some examples or hold on and keep them in such a way that the students are listening to us attentive. So I think personal balance anadi chaala important, mentally, physically, and if you are fit we can teach our students. If you are weak and if you are not able to, if you are weak, the students also will feel weak looking at us, and now and then let us throw a smile on the students. Let's not be very serious with the students while teaching. Now and then a small joke, take out of the classroom and bring back to the classroom, and students will enjoy that, I think. For future teachers there, and in whatever profession you go, please try to balance yourself personally and health, mentally. Mental health is very, very important, and don't go into the disease, new disease called depression. There is nothing like that, and be always fit, happy, and come up with flying colors in your life, and be always happy and at peace, and try to do service to the society till your breath. Just, I like to quote once again, till the breath of the life, the service should be there in our life. Ante cheppinanta matram cheyagalamo teliyadu, but try to do 10 or 15% of service to to neighbors in the form of money or sharing knowledge or whatever it is. So let us all work together and see that we are empowering each other, women empowering each other, and professionally, personally, and finally let us all live happily. I thank the authorities of this college for inviting me and making me a part of this program, and in future we'll meet again in many more programs and share the thoughts, and let's work in hand and move ahead. Only I'm in university and you're in the college, and already we have many of us collaborative research we have with Arts College, and we will have in future interdisciplinary projects and many other in future. Thank you one and all. Thank you very much, Professor Vijay Nirmala Madam. We are very much thankful to you, giving the advice of importance of counseling for the students and education. The reference of Vivekananda, education is the manifestation, and socio-economic status does not mean having a good education. So actually this is all the meant of the dawn of the revolution of education, nothing but Savitribai Phule. So the respect of the profession ethics, how nicely she dealt. A scavenger or a security, whatever it is, we have to respect the profession. Emphasizing the Beti Batao, Beti Bachao, and various schemes of women education, making a positive mindset, balancing professional and personal is nothing but thinking that we are humans, and never give statement on others, ignoring the enemies, feeling stress free, all these grooming, how to groom ourselves and could serve the society. This is all such a great suggestions, madam, and we feel again, really we want again, we have to make a good job like this. We do, sir, we do, madam. Thank you very much. Now Zarina madam will introduce our Tulasi madam to the audience. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం గారిని పరిచయం చేయడం నిజంగా చాలా గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాను.
ఎందుకంటే జ్ఞానం పంచుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ జ్ఞానాన్ని సమాజ అభివృద్ధికి మార్గదర్శకంగా మార్చడం మరో ఎత్తు. అటువంటి మార్గదర్శకత్వానికి నిలువెత్తు రూపం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యారంగంలో సంస్కరణలకు మరియు నాణ్యతకు మారుపేరుగా నిలిచిన వ్యక్తి డాక్టర్ సిహెచ్ తులసి మస్తానమ్మ గారు. 1998 నుంచి 2007 వరకు డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకులుగా సేవలందించారు. ఆగస్టు 2007 నుంచి 2015 వరకు కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ కార్యాలయంలోని అకాడమిక్ సెల్లో అకాడమిక్ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు. 2016 నుంచి 19 వరకు గుంటూరులోని ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో పనిచేశారు. జనవరి 2020 నుండి వినుకొండలోని ఎస్జీకే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రిన్సిపల్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్లో అకాడమిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసర్గా మరియు రూసా డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న మేడం గారు ఒక నిరంతర అన్వేషి మరియు గొప్ప పరిశోధకురాలు. జువాలజీ విభాగంలో డాక్టరేట్ పొంది లెక్చరర్గా ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్త విద్యా విధానాలను రూపొందించే స్థాయికి ఎదిగారు. 2018 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుండి రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డును అందుకున్నారు. 2013లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ నుండి రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్తమ అకాడమిక్ ఆఫీసర్ మరియు ఉత్తమ టీమ్ మెంబర్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులను పొందారు. 2019 ముంబైలోని హోమీ బాబా సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వారి క్యూబ్ ద్వారా డిడి కోసాంబి అవార్డును పొందారు. పూణేలోని ఐఐఎస్సిఆర్ ద్వారా నేషనల్ ఆర్బిపిటి మాస్టర్ ట్రైనర్గా గుర్తింపు పొందారు. అలాగే స్టెమ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ వర్క్షాప్లో భాగంగా అనేక ఆర్బిపిటి అంటే రీసెర్చ్ బేస్డ్ పెడగాగి టూల్స్ మీద వర్క్షాప్లు నిర్వహించారు. భారత ప్రభుత్వ బయోటెక్నాలజీ విభాగం డిబిటి నుండి ఫోల్డ్ స్కోప్ మేజర్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ను పొందారు. దీని ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రాల్లో అధ్యాపకులకు మరియు విద్యార్థుల కోసం ఇప్పటి వరకు 47 ఫోల్డ్ స్కోప్ అసెంబ్లీ మరియు వినియోగంపై వర్క్షాప్లు నిర్వహించారు. టాక్సికాలజీ, న్యూ రీసెర్చ్ డైమెన్షన్స్ కొంచెం డైమెన్షన్స్ మరియు ఫోల్డ్ స్కోప్ అప్లికేషన్ పుస్తకాలను అసోసియేట్ ఎడిటర్గా వ్యవహరించారు. చాలా పెద్ద పరిచయం మేడం, నేను చాలా కుదించి చెప్తున్నాను. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, మను, ఉస్మానియా, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మరియు నాందేడ్లోని ఎస్ఆర్టీఎం యూనివర్సిటీ వంటి విద్యా సంస్థలు, అకాడమిక్ స్టాఫ్ కాలేజీలు మరియు శిక్షణా కార్యక్రమాల్లో రిసోర్స్ పర్సన్గా ఉపన్యాసాలు అందించారు. ప్రభుత్వ కళాశాలలో బోధనా పద్ధతులను నిశితంగా పరిశీలిస్తూ నాక్ మరియు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో మన ప్రభుత్వ కళాశాలలు ముందంజలో ఉండేలాగా నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. వేల మంది అధ్యాపకులకు ఆధునిక టెక్నాలజీ పైన అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మేడం, మీ అపారమైన అనుభవం మరియు విద్యారంగం పైన మీకున్న విజన్ గురించి మేము ఎప్పుడూ వింటూ ఉన్నాము. అయితే ఈరోజు కొత్తగా మీరు సాధించిన ఈ ఉన్నత శిఖరాల వెనుక ఉన్న కృషిని, ముఖ్యంగా స్త్రీ ఉద్యోగులు సాధిస్తున్న సాధికారత గురించి మరియు వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాలను మీరు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్న తీరును గురించి మీ మాటల ద్వారా వినాలని ఆశిస్తున్నాము. మీ మాటలు మంత్రాలై మమ్మల్ని నడిపించాలి, మీ ఆలోచనలు ఆశయాలై మమ్మల్ని గెలిపించాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని మాకు అందించవలసిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. అరే, నిజంగా ఇక్కడికి రాకముందే నాకు చాలా కొంచెం సిగ్గేస్తుంది. ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ. పోస్ట్ లంచ్ సెషన్స్ నిద్ర వస్తుందా? థ్యాంక్ యూ. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనకి ఈ 21st centuryలో ఏదో టీచరు లేకపోతే లెక్చర్ ఇవ్వడం అలాంటివేమీ లేవు. ఇట్స్ పార్టిసిపేటరీ లెర్నింగ్. సో ఆన్ టుడేస్ టాపిక్ వీ లెర్న్ టుగెదర్. ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ అండ్ మై సెల్ఫ్, we three will learn together. So it is a national symposium on occasion of National Women Teachers Day on women educators, professional and personal balance. Okay. సో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇవాళ మనకి నేషనల్ ఉమెన్ టీచర్స్ డే. ఎందుకంటే మన సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతి. దాని సందర్భంగా నేషనల్ ఉమెన్ టీచర్స్ డే చేస్తున్నాము. సో మార్నింగ్ నుంచి అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు, షీ ఈజ్ పయనీరింగ్ ఎడ్యుకేటర్
and transformed India's social landscape. Okay. Etla amma? How to operate this? నాకు ఇస్తారా? సో సావిత్రిబాయి గారి జన్మదినం అసలు ఆమె లైఫ్ ఎలా ఉంది అని మనం ఊహిస్తే ఇవి జస్ట్ నేను ఇమాజినేషన్కి విజువల్స్ ఏఐతో వాడాను. ఇవి సావిత్రిబాయి గారి ఫోటోలు కాదు, దీస్ ఆర్ ఏఐ విజువల్స్. సో బోర్న్ ఇన్ 1831, 1831లో ఆమె జన్మించారు. 9 ఏళ్లకి 13 ఏళ్ల జ్యోతిరావు గారితో ఆమె వివాహం అయింది 9 సంవత్సరాలకి. సో మ్యారీడ్ ఇన్ 1840 at the age of 9 years. వాళ్ళ హస్బెండ్కి అప్పుడు 13 years. 13 years అబ్బాయి, 9 years అమ్మాయికి చదువు చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు. షీ ఈజ్ ఇల్లిటరేట్, అప్పటి వరకు ఆమె ఏం చదువుకోలేదు. ఆమె చదువుకొని బై 1847 అంటే 16 years వచ్చేసరికి ఆమె ఇండియాలో మొట్టమొదటి విమెన్ టీచర్ అయ్యారు, ట్రైన్ టీచర్ 16 ఏళ్లకి. తర్వాత 1848 17 yearsకి ఆమె మొట్టమొదటి గర్ల్స్ స్కూల్ పెట్టారు కదా. ఎప్పుడో 180 190 ఏళ్ల క్రితం ఎంత ఫార్వర్డ్ థింకింగ్తో ఆమె పెట్టారు. సో ఆ పెట్టడం వలన చాలామందికి నచ్చలేదు. బికాజ్ అప్పట్లో గర్ల్స్ చదువుకోవడం లేకపోతే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవడం ఇదంతా చాలా రాడికల్ థింకింగ్. కాబట్టి ఆమె వెళ్తూ ఉంటే ఆమె మీద వాళ్ళు పేడ వేసేవాళ్ళు, మట్టి వేసేవాళ్ళట, రాళ్ళు వేసేవాళ్ళు. షీ యూజ్ టు క్యారీ ఎ సెకండ్ శారీ విత్ హర్. ఆమె తనతో మాట ఇంకో చీర తీసుకొని వెళ్ళి, అందుకే ఆ పిక్చర్ని అలా డెపిక్ట్ చేశాము. స్కూల్లో మార్చుకొని ఆమె పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు. మళ్ళీ రిటర్న్ పొద్దున ఆ పేడ చీరను కట్టుకొని వెనక్కి వస్తూ మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళట. సో ఈవెన్ వాళ్ళ ఇంట్లో అత్తమామలకు కూడా ఇది నచ్చక ఇంట్లో నుంచి తరిమేశారు వాళ్ళని. షీ ఈజ్ ఎవిక్టెడ్. 1948 ఆమె స్కూల్ పెట్టిన తర్వాత ఇంట్లో నుంచి పంపేశారు ఆమెని. సో నెక్స్ట్, సో ఇది బేసిక్గా ఆమె లైఫ్. ఆమె బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఇంకా స్కూల్స్ పెట్టారు. తర్వాత ఆమె రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేశారు. అవి 18 స్కూల్స్ పెట్టారు ఆమె 1852కి. అంటే 47 నుంచి 52 లోపు ఆమె మహారాష్ట్రలో 18 చోట్ల స్కూల్స్ పెట్టారు. 52 ఫ్రీ హాస్టల్స్ పెట్టారు. సో చాలామంది ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళతో పాటు సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఆమెను సపోర్ట్ చేశారు. 52 ఫ్రీ హాస్టల్స్ పెట్టారు. సైన్స్, మ్యాథమెటిక్స్, ఇంగ్లీష్, సోషల్ స్టడీస్ ఇలాంటివి గర్ల్స్కి లేకపోతే బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్కి అంటే టీచ్ చేయడం లేని పరిస్థితుల్లో ఆమె తన స్కూల్స్లో ఇన్నోవేటివ్ కరికులంని పెట్టారు. అండ్ నైట్ స్కూల్స్ పెట్టారు. ఎవరైతే ఉమెన్ చదువుకోలేరో, అవకాశం లేదో వాళ్ళు కనీసం రాత్రిపూట వచ్చి చదువుకోవాలి అని నైట్ స్కూల్స్ పెట్టారు. ఆ 1848లో ఆమెను పంపినప్పుడు జ్యోతిరావు గారి ఫ్రెండ్ ఒకతను షేక్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. అక్కడ వాళ్ళ చెల్లి ఫాతిమా షేక్, ఆమె కూడా తనతో కలిసి ఫస్ట్ ఇండియన్ ముస్లిం టీచర్ ట్రైనీ అయ్యారు ఆమె. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ స్కూల్స్ అన్నిటినీ ముందుకి తీసుకెళ్లారు. సో షీ పార్ట్నర్డ్ విత్ ఫాతిమా షేక్. అండ్ దెన్ చాలా అంటే విడోస్కి, అనాథలకి, పిల్లలకి వాళ్ళందరికీ కోసం షెల్టర్ హోమ్స్ పెట్టారు. సో సతీ, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఇలాంటి వాటన్నిటి మీద కూడా చాలా బహిరంగంగా లైక్ అ ఫస్ట్ వన్ హూ ట్రై టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఇండియా అన్నట్లుగా ఆమె రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేశారు. తనే ఒక మార్గదర్శిగా ఒక బాబుని దత్తత తీసుకున్నారు ఆ చైల్డ్ హోమ్స్ నుంచి. ఆ బాబుని ఆమె డాక్టర్ చదివించారు. అతని పేరు యశ్వంతరావు, ఒక బ్రాహ్మిన్ బాబు. ఆ యశ్వంతరావుతో కలిసి ఆమె ప్లేగ్ వచ్చినప్పుడు అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఆ ప్లేగ్ బారిన పడి ఆమె చనిపోయారు. ఇంకా 1890లో వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోతే ఆమె అందరికీ విరుద్ధంగా తన హస్బెండ్ చితికి నిప్పంటించారు. అంటే సో ఆ వే ఆఫ్ థింకింగ్, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ అది. సో అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి జన్మదినాన మనం ఇలా ఉమెన్స్ టీచర్స్ డే జరుపుకోవడం అనేది చాలా చాలా అంటే వాళ్ళ ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ని, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇండిపెండెన్స్ని, వాళ్ళు ఇచ్చిన అవకాశాలని మనం ఇవాళ వాడుకుంటున్నాం. సో ఇవాల్టి రోజుల్లో మనం ఈ సింపోజియంకి అనుగుణంగా హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాలెన్స్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ అండ్ బియాండ్ కదా. ఇట్ ఈస్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్, not women professionals. So we deal with blackboards every day.
So how we are going to balance the blackboard and beyond? So let's discuss on this. మనకి గ్లోబల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఉమెన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ వర్క్ ఫోర్స్ యునెస్కో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం 70% ఆఫ్ ప్రైమరీ టీచర్స్ ఆర్ ఉమెన్ అండ్ 30% సీనియర్ అకాడమిక్ పొజిషన్స్లో ఉమెన్ ఉన్నారు. బట్ ఓన్లీ 1 in 4 ఇంతమంది 70% ప్రైమరీ టీచర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓన్లీ 4 మెంబర్స్లో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే హయ్యర్ లెవెల్స్కి లేదా లీడర్షిప్ రోల్స్కి వెళ్తున్నారు. దిస్ ఈస్ గివెన్ బై యునెస్కో. అట్లానే వర్క్ లైఫ్ మెంటల్ హెల్త్ను మనం చూస్తే విమెన్ దే ఎక్స్పీరియన్స్ బర్న్అవుట్ లేదా అలసిపోవడం అనేది 1.5 to 2 times ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ దాన్ మ్యాన్. అండ్ కోవిడ్ టైంలో అయితే 30 to 40% women they spend their time on unpaid work, higher than men. So these are the global statistics. When it comes to India, mana Indialo mana country lo ela undi anante 52% of school teachers are women. మీరు ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఒకసారి ఏదన్నా స్కూల్కి వెళ్ళారనుకోండి, ప్రిన్సిపల్ రూమ్లోనో ఎక్కడో మీరు స్కూల్ గ్రూప్ ఫోటో చూసుంటారు. జస్ట్ ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఎక్కువ మంది ఎవరు కనిపిస్తారు కదా. సో 52% ఆఫ్ టీచర్స్, ప్రైమరీ టీచర్స్ ఆర్ ఉమెన్. అండ్ యాజ్ పర్ AISHE ఆల్ ఇండియా సర్వే ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం 42% ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యాకల్టీ విమెన్. So almost like women contributing the educational field, but in spite of that, only 18 to 20% are vice chancellors. So leadership roles ki women ekku ellatledu. There are different reasons. Manam chuddam. So only 25% of senior administrative positions are by women. And manam career progression chuste kanaka, women are less likely to take promotions or the leadership roles. Because వాళ్ళకి 3 to 5 years కెరీర్ బ్రేక్ తీసుకుంటున్నారు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ డిఫరెంట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెంటల్ హెల్త్, 1 among every 3 women are facing higher stress, but in spite of that they are not taking any help, which is alarming. So these are the different statistics. So as per UN Women, యుఎన్ఓ మనందరికీ తెలుసు, 1 wing of that is UN Women. UN Women ఏం చెప్తుందంటే విమెన్ క్యారీ ద హెవియెస్ట్ లోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ కేరింగ్ ప్రొఫెషన్స్. సో వీఆర్ ద వన్స్ క్యారీయింగ్ ద హెవియెస్ట్ లోడ్. హౌ కుడ్ వీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్? బికాస్ వీఆర్ డిఫరెంట్. సో ఒక టీచర్ ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే, the woman educator once said, my day begins before the college bell rings and ends long after the hostel lights go off. Kada? Imagine, 5 iniki legchi, she wakes up at 5 o'clock, do all the kitchen work, వంట చేసి పిల్లలకి తనకి హస్బెండ్కి 4 బాక్సులు ప్రిపేర్ చేసి అవన్నీ రెడీ చేసి ఎల్డర్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళకి చూసి కాలేజ్కి వస్తారు. కాలేజ్లో షీ ట్రై టు టీచ్ చిల్డ్రన్, పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తారు, వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తారు. ఒక్క పాఠాలే కాదు, షీల్ ట్రై టు మెంటార్ దెమ్. దెన్ అగైన్ ఆ పాఠాల మధ్యలో ప్రిన్సిపల్ లాంటి వాళ్ళు వెంటబడి, మేడం నాకు ఆ క్రైటీరియా ఉంది, ఈ క్రైటీరియా ఉంది, ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు, సిసిఈ ఆఫీస్ నుంచి ఈ డేటా అడిగారు, ఆ డేటా అడిగారు అని అంటే అవన్నీ అటెండ్ అవుతారు. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తారు, ఇంటికెళ్ళి పిల్లల్ని హోంవర్క్ చేయిస్తూ మళ్ళీ ఇవి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ హౌ హర్ లైఫ్ ఈజ్ కదా. సో ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్, దే డోంట్ స్టార్ట్ వర్క్ ఎట్ 10, దే డోంట్ స్టాప్ ఎట్ 5. ఇట్స్ నాట్ 10 to 5 జాబ్, ఇట్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ జాబ్. సో దిస్ ఇన్విజిబుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్, దే ఆర్ టీచర్స్ కదా. దే ట్రై టు టీచ్ ద చిల్డ్రన్, క్లాస్ రూమ్లో పాఠాలు చెప్తారు, ఇంకా పిల్లలకి పాఠాలతో పాటు రకరకాల విషయాలు చెప్తారు. దే ట్రై టు మెంటార్. వాట్ ఈస్ మెంటారింగ్? మెంటారింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి?
గాంధీ తాత ఒక్కసారి ఒక స్కూల్కి వెళ్ళారట. సో అప్పుడు ఆ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గారు, ఇదిగోండి ఈ సార్ సోషల్ చెప్తారు, ఈ మేడం మ్యాథ్స్ చెప్తారు, ఈ మేడం ఇంగ్లీష్ చెప్తారు అని అంటే, మరి చదివేవారు చెప్తారు అని అడిగారట. దట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. మన డిగ్రీలు, మన మార్కులు అన్నీ పక్కన పెడితే మనతో మిగిలి ఉండేది ఎడ్యుకేషన్. జీవితంలో ముందుకెళ్ళడానికి హెల్ప్ చేసేది ఎడ్యుకేషన్. నేను పర్టికులర్గా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ రా, డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. నేను మన లెక్చరర్గా చేస్తున్నప్పుడు, ప్రిన్సిపల్గా చేస్తున్నప్పుడు చూశాను, పిల్లలకి ఇష్టం లేకపోయినా పేరెంట్స్ పెళ్లి చేస్తారు, వాళ్ళు వెళ్తారు, సరైన క్వాలిఫికేషన్ చదువుకోనివ్వరు, స్కిల్స్ ఉండవు, ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ఏదో జరుగుతుంది, హస్బెండ్కి ఏదో అవుతుంది, ఏమవుతుంది వాళ్ళ పరిస్థితి? సో యాజ్ ఎ టీచర్స్ we should give them the education that they should have courage to face any situation in the life. ఎలాంటి స్థితి ఎదురైనా దాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలిగే నాలెడ్జ్ని, స్కిల్స్ని, ధైర్యాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపితే అది ఎడ్యుకేషన్ కాదా? మనం డిగ్రీస్ ఇస్తాం, సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తాం, బట్ స్కిల్స్ ఇవ్వాలి, ధైర్యం ఇవ్వాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో యాజ్ అ మెంటార్స్ we give that. మనం పిల్లలకి ఆ మెంటారింగ్ చేస్తాం, అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఇంకొక రోల్ పోషిస్తాం. ఇప్పుడే చూశారు కదా రకరకాల, ఇప్పుడు సురేఖ కోఆర్డినేటర్ ఫర్ దిస్, లేకపోతే ఇంకొక రోల్ ఇస్తారు, ఎగ్జామినేషన్స్ అంటారు, ఇంకొక కమిటీ అంటారు, ఇంకొక కమిటీ అంటారు. వీ డూ ఆల్ రోల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దెన్ కేర్ గివర్స్ కదా, మనము ఆకాశంలో సగం. పాట కూడా ఉంటుంది కదా, మగువ మగువ అని. మన చేతుల గాజుల గలగలలు లేకపోతే ప్రపంచమే ఆగిపోతుంది. సో మనం మదర్స్, డాటర్ ఇన్ లాస్, సిస్టర్స్, వైఫ్, ఫ్రెండ్, ఎవ్రీథింగ్. సో వీ గివ్ కేర్ ఎట్ హోమ్స్. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు దేర్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్. నెక్స్ట్. సో దిస్ యూనిక్ రోల్ ఆఫ్ ఉమెన్ యాజ్ ఎడ్యుకేటర్స్, ఇట్ ఈస్, మనం ఏదన్నా ఉంటే వీ జస్ట్ డోంట్ టీచ్ లెసన్స్, వీ షేప్ లైఫ్స్ కదా. యాజ్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ వీ ట్రై టు షేప్ ద లైఫ్స్. సపోజ్ మనము ఒక ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే క్లాస్ రూమ్స్, కోర్సెస్, ప్రోగ్రామ్స్, సిలబస్ ఇలా మాట్లాడతాం. ఇంపాక్ట్ గురించి మాట్లాడితే ఏం చెప్తాం? మన పీపుల్ గురించి చెప్తాం, మన టీచర్స్ గురించి చెప్తాం కదా. జస్ట్ ఎ మినిట్, బీ విత్ మీ. ఒకసారి అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళిపోండి మీ చిన్నతనంకి, మీ స్కూల్ డేస్, మీ హై స్కూల్ డేస్, మీ కాలేజ్ డేస్, మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్, మీరు చదువుకున్నది, మీరు కష్టపడింది, మీరు జాబ్ తెచ్చుకున్నది, ఎంటైర్ యువర్ జర్నీ. ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జర్నీలో మీకు మీ స్కిల్స్ ఇచ్చింది ఎవరు, మీని మోటివేషన్ చేసింది ఎవరు, మీ లైఫ్ని చేంజ్ చేసిన ఒక టీచర్ని గుర్తు చేసుకోండి. నౌ ఎంతమంది గుర్తు చేసుకున్న వాళ్ళల్లో ఉమెన్ టీచర్ ఉన్నారు? చెయ్యొద్దండి. దేర్ వి ఆర్, వీ షేప్ ద లైఫ్స్ కాదా. డిస్క్లైమర్, నేను మిగిలిన అదర్ జెండర్ చెయ్యట్లేదని నేను చెప్పట్లేదు. Women educators, as women educators, we are shaping lives. That's my intention. So, women, we being women, we bring empathy to the classrooms. Morning kuda chepparu. Empathy ante enti? Listening with heart. చెవులతో వినడం కాదు, it's not hearing. It's listening with heart and soul. It is intelligent understanding, putting ourselves in their shoe and starts thinking. That is empathy. మనకి చాలా ఉంటాయి. సపోజ్ నేను టీచర్ని అవ్వాలని చిన్నప్పటి నుంచి అనుకున్నాను, కానీ జువాలజీ లెక్చరర్ని ఎందుకు అయ్యానో తెలుసా? నేను ఒకరోజు స్టెల్లా కాలేజీలో పడిపోయాను. మా జువాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నన్ను తీసుకెళ్ళి, ద వే దే మోటివేటెడ్ మీ, వాళ్ళు చూపించిన కన్సర్న్తో ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ జువాలజీ లెక్చరర్. సో నా దగ్గర మాకు పీజీలో శ్రావణి అని ఒక అమ్మాయి ఉంది.
తను పీజీలో చేర్చడానికే ఇందాక చెప్పారు మనకి రాయపాటి శైలజ గారు కూడా. స్టిల్ టుడే వీఆర్ ఫేసింగ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. మేడం పీజీ చేర్చడానికి కూడా మా ఇంట్లో ఇష్టపడట్లేదు మేడం అని అమ్మాయి మా దగ్గరకు వచ్చి చెప్పింది. తను మా కాలేజీలోనే, గుంటూరు కాలేజీలో పీజీ చేరింది, పీజీ చదువుకుంది. మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని నమ్మలేదు మేడం, కానీ మీరు మమ్మల్ని నమ్మారు, నన్ను నమ్మారు, నాకు ధైర్యం ఇచ్చారు అని షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. తర్వాత తను యూనివర్సిటీ టాపర్ అయ్యింది, మా ఏఎన్యూ పీజీ ఎంఎస్సి జువాలజీ టాపర్ అయ్యింది. ఈరోజు తను యూకేలో ఉంది. సో ఒక టీచర్గా మనం ఒక చిన్న గెస్చర్ వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళు చేస్తే, ఎంపతీని చూపిస్తే పిల్లలు డెఫినెట్గా విల్ ట్రై టు షేప్ ద జనరేషన్స్. సో వీ బ్రింగ్ ఎంపతీ టు ద క్లాస్ రూమ్స్, వీ బ్రింగ్ స్టెబిలిటీ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. లైక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, they not only survive on the policy or the rules, but on the people who hold them. కదా, పాలసీ చేయగానే సరికాదు కదా, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలా చూసే వాళ్ళ మీద ఉంటున్నది. సో యాజ్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ వీ బ్రింగ్ స్టెబిలిటీ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వీ ఫాలో ద రూల్స్, ఇంప్లిమెంట్ ద రూల్స్, హెల్ప్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ కండక్టింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్, అదర్ థింగ్స్, వీ ట్రై టు కోఆర్డినేట్ దెమ్. ఇలాంటి ఒక ఫంక్షన్ జరిగిందనుకోండి, మీరు చూడండి, ఎక్కడో వెనకో డోర్ దగ్గర ప్రతి చోట నిలబడి ఇది సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అని చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమీ అటెన్షన్ సీక్ చేయరు, బట్ దే విల్ జస్ట్ ట్రై టు సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కోఆర్డినేటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఏ వెల్ మేనర్. సో దట్స్ హౌ వీ బ్రింగ్ స్టెబిలిటీ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ వీ బ్రింగ్ మోరల్ లీడర్షిప్ టు ద సొసైటీ వైల్ కవరింగ్ ద సిలబస్. వీ ట్రై టు అన్కవర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇందాక మీరు కళ్ళు మూసుకొని గుర్తు చేసుకున్నారే, ఆ టీచర్స్ అందరినీ జస్ట్ వాళ్ళు మీకు పాఠం చెప్పినందుకు కాదండి మీకు గుర్తుంది, వాళ్ళు మీకు ఒక రోల్ మోడల్గా ఉన్నారు. వాళ్ళ క్యారెక్టర్, వాళ్ళ వాల్యూస్, ద వే దే క్యారీడ్ దేర్ లైఫ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ రిమెంబర్ దెమ్. సో వీ బ్రింగ్ మోరల్ లీడర్షిప్ టు ద సొసైటీ. బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, you are a jewel. Believe it. You realize it. Lack of perseverance. చాలా మంది అంటే ఇక్కడిది ల్యాక్ ఆఫ్ పర్సర్వెన్స్ అని చెప్పను నేను, ఇంకొక మాటలో ఎలా చెప్తానంటే కాంప్రమైజింగ్. నేను ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్, ఒక కొత్త కోర్స్ చేయాలనుకుంటా, లేకపోతే ఒక డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంకేదో కడతాను, నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, కానీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వలన మధ్యలో ఆపేస్తా, లేకపోతే పూర్తి చేయలేకపోతాను. ఇట్స్ నాట్ దట్ నాకు చెయ్యాలని లేకపోవడం కాదు, చెయ్యలేకపోతున్నాను. కోరిక ఉంది, పరిస్థితులు అనుకూలించట్లేదు. సో దే డిలే ద ప్రమోషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్. ప్రమోషన్ వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఇందాక మనం స్టాటిస్టిక్స్ చూసాం, దో 52% ఆర్ టీచర్స్, ఓన్లీ 25% ఆర్ ఇన్ లీడర్షిప్ పొజిషన్స్. సో ఏం చెప్తామంటే మనం ప్రతిదానికి కూడా విల్ సే లేటర్, ఓకే మేడం మీకు ఇప్పుడు మంచి అవకాశం వచ్చింది వెళ్తారంటే, సార్ మా పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు సార్, వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద హై స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత వెళ్తాను సార్ అంటారు. పిల్లలు హై స్కూల్కి వస్తారు, సార్ పాపం వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఏదో ఐఐటి కోచింగ్ అవన్నీ ఇప్పటి నుంచే నేను గైడ్ చేయాలి సార్, ఇది అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తాను సార్ అంటారు. ఇంటర్కి వస్తారు, అమ్మో ఇంటర్ సార్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఎంత కష్టపడతారు, వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేసరికి నేను ఐ హ్యావ్ టు అటెండ్ ఎవ్రీథింగ్ సార్, నేను తర్వాత వెళ్తానంటారు. ఆ తర్వాత అయ్యో పిల్లలు ఇప్పుడే జాబ్లో చేరారు సార్, వాళ్ళకి అవసరం, పిల్లలు పెళ్ళైపోయింది సార్, పాపం వాళ్ళ కెరీర్ ఏంటి, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎవరు చూస్తారు, సో హూ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ యూ కదా. we try to postpone everything. Am I not correct? So always we are in the crossroads. ఫ్యామిలీని చూస్ చేసుకోవాలా, కెరీర్ని చూస్ చేసుకోవాలా, లేకపోతే నా సెల్ఫ్ని చూస్ చేసుకోవాలా, ఎటు వెళ్ళాలి? దే విల్ బీ అండర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. వాట్ టు డూ, వెన్ టు డూ, whom to seek help కదా. Just tell me how many of us have postponed our dreams quietly. Just close your eyes. Think about how many of us maybe because of all these responsibilities
మీ ప్రమోషన్ వదులుకొని ఉండొచ్చు, ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని వదులుకొని ఉండొచ్చు, మేబీ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఏ ట్రైనింగ్, ఏ కోర్స్, లేకపోతే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ని వదులుకొని ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీని వదులుకొని ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక మంచి హాబీ చేసుకోవాలని ఉంది, నీకు పెయింటింగ్ ఇష్టం, మ్యూజిక్ ఇష్టం, ఇంకేదో ఇష్టం నేర్చుకోవాలనుకున్నారు కానీ దాన్ని వదిలిపెట్టి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక మంచి హాలిడేకి వెళ్ళాలనుకుంటారు, అంతా కష్టపడి డబ్బులు పూల్ చేసుకుంటారు, అంతలో పిల్లలో హస్బెండ్ వచ్చి ఏదో కావాలంటే ఇట్స్ ఓకేనండి నేను వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ మీరు తీసుకోండి, లేకపోతే ఒక మంచి షాపింగ్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు కాదా. ఒక్కసారి జస్ట్ ఆలోచించుకోండి, ఎంతమంది ఇలా క్వైట్గా మీకున్న డ్రీమ్స్ని పోస్ట్పోన్ చేశారు? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. కదా, ఎస్, బికాస్ వీ డోంట్ గివ్ వాల్యూ టు అవర్ సెల్స్. కాబట్టి మనం దాన్ని క్వైట్గా వదిలేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, సో ద సైలెంట్ రియాలిటీ ఈజ్ I have chaired meetings, guided PhDs, managed accreditations, and still worried whether my child had lunch or not. This is not a complaint. This is the silent reality of millions of women educators. In spite of whatever the position they reach, they always think about their children, their family. So, what they need is not competence or the capability, but what they need is more confidence, support and encouragement to achieve more. Yes or no? Yes, we are capable, we are confident, but what we require is support, encouragement, help, sharing to achieve more. So, the reality of these dual responsibilities, the professional side and the personal side, it is like they are not two roles. They are like two full-time worlds running parallelly. Yes or no? Yes. On professional side, we have to go to college, teach, we have to prepare for that, like we have lesson plans, evaluation, feedback, projects, mentoring, administration duties, documentation, everything. You know, manandarki telusinde, we used to teach. To teach 3 hours, we have to prepare for at least మనం 3 గంటలు టీచ్ చేయాలంటే ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వాలి? 5 to 6 hours, sometimes 10 hours. Yes. On the other side, on the personal front, we need to take care of family because we are expected to do that. We need to be a good parent. We need to take care of elderly people. We need to prepare for the next day. Kada? పొద్దున్నే అంటే నేను ఐ యూస్ టు హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ముందు రోజు నైటే కూరగాయలు కూడా కట్ చేసి బాక్స్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి పడుకునేవాళ్ళం. ఇంకా చెప్పాలంటే మేము ట్రావెల్ చేస్తుంటే చాలామందికి ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ తినే టైం కూడా ఉండక ట్రైన్లో కూర్చొని బస్సులో కూర్చొని తింటారు. మీలో ఎంతోమంది అది చేసి ఉంటారు. ఎస్ ఎస్. ఎవరు చేయమన్నారు మనల్ని ఆ పనులు? అలా మనమే. బికాజ్ వీ ట్రీట్ అవర్ సెల్స్ వెరీ లో. వాళ్ళకిస్తే చాలు, నాదేముందులే. అవునా కాదా? ఎస్. సి, ఎట్ కాలేజ్ వీ మేనేజ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, బట్ ఎట్ హోమ్ వీ మేనేజ్ ద ఎమోషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. So parenting is not only physical presence, it's emotional presence. Because of all these emotions, we feel burnout. Kada? ఈ డ్యూయల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో, ఈ ఎమోషనల్స్తో, ఈ స్ట్రెస్తో we feel burnout. స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం, త్వరగా అలసిపోతాం, ఇరిటేట్ అవుతాం, కోపం వస్తుంది, ఎవరి మీద చూయించాలో తెలీదు. కదా? ఎస్ ఆర్ నో? మీరెవరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదా? కాలేజీలో చాలా చికాగ్గా ఉంటారు, ప్రిన్సిపల్ గారు వచ్చి ఇంకో పని చెప్తారు. ఏం చేస్తాం? మనసులో తిట్టుకుంటూ ఉంటాం, కానీ చేస్తాం. ఇదంతా ఇంటికి వెళ్ళి చూయిస్తాం. బికాస్
వీళ్ళంతా బయట వాళ్ళు, ఇంట్లో వాళ్ళు మన వాళ్ళు. సో ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ మీద చూపిస్తాం ఈ కోపాన్ని, ఈ అసహనాన్ని. మా అమ్మాయి అంటూ ఉండేది, నేను ఎకడమిక్ సెల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఇలా విసుక్కుంటే, అమ్మ నీకు ఇంట్లో కూడా కాలేజియేట్ ఎడ్యుకేషన్ అని బోర్డు పెడితే మా మీద విసుక్కోవు అనేది. సో డ్యూ టు ఆల్ దీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వీ డూ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ ఫెటిగ్ అండ్ గిల్టీ. మార్నింగ్ మేడం కూడా చెప్పారు, అరే యామ్ ఐ గివింగ్ మై బెస్ట్ టు ద ఆఫీస్, యామ్ ఐ గివింగ్ బెస్ట్ టు మై హోమ్, యామ్ ఐ ఎ గుడ్ మదర్, యామ్ ఐ ఎ గుడ్ వైఫ్, యామ్ ఐ ఎ గుడ్ డాటర్ ఇన్ లా, హౌ యామ్ ఐ? We feel lot of guilt. హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు నేను అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి చెప్పేదాన్ని మా అమ్మాయికి, చిన్ని రైస్ కుక్కర్లో అన్నం పెట్టుకొని కూరలు కొనుక్కోమ్మా అని. చెప్పడం చెప్తాము, యునో ఇట్స్ అ సింపుల్ సెంటెన్స్, బట్ వీ ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ గిల్ట్. సో అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ సెల్ఫ్ నెగ్లెక్ట్. ఇంకా చెప్పాలంటే దాన్ని నేను ఇంకొక అదర్ వర్డ్స్లో ఏం చెప్తానంటే సెలెక్ట్ ఆర్ ఫిల్టర్డ్ మోటివేషన్ అని చెప్తా. ఇంట్లో అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, మీరు అన్నీ చేసి పెడతారు. మనం ఒక్కళ్ళమే ఉన్నామనుకోండి, ఏముందిలే ఏదో ఒకటి తిందాంలే అనుకుంటాం. అదే కరెక్ట్గా మీరు అంతా రిలాక్స్ అవుతున్నప్పుడు కొడుకో కూతురో వచ్చి అమ్మ నాకు ఇది చేసి పెట్టు అనగానే అసలు స్ప్రింగ్లా లెగుస్తారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ మోటివేషన్? ఇట్ ఈస్ ఫిల్టర్డ్. అది నీ కోసం రాదు, నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం వస్తుంది. సో యూ నెగ్లెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ వెల్బీయింగ్, యువర్ హెల్త్ అండ్ యువర్ ఆస్పిరేషన్స్ టు. సో దీస్ రియాలిటీ ఆఫ్ డ్యూయల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, దే మేక్ యూ ఫీల్ గిల్టీ, దే మేక్ యూ నెగ్లెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, దే మేక్ యూ బర్న్ అవుట్. So these invisible pressures lead to lot of disturbance. ఇందాక మనం చూసాం స్టాటిస్టిక్స్, every 1 out of 3 women educators are feeling stress. So we try to counsel the students, we guide the students, we guide the colleagues, we help others, but we never say or we never discuss about ourselves. We counsel the students, but who are going to counsel you, the counselor? Don't you need any counseling? Don't you need any help? See, seeking help is not weakness. It is the professional responsibility. See, when we are not happy, when we are not strong, when we are not energetic, when we are not enthusiastic, when we are not resilient, how can we make our students energetic? How can we make our kids active? How can we make our family active? So seeking help is not a weakness. We never, like we cannot pour from a empty cup. Kada? మన దగ్గర లేకపోతే మనం ఇవ్వలేం కదా. So we need to be energetic. We need to be healthy, strong. Then only we can pour from our cup. This is the hard reality, silent reality. So now, how to balance this? See, balancing these two is a myth. Or work-life balance, it is not about allocating some hours to family or allocating some hours to office. It is not allocating time or it is not equal hours. It is about flexibility. It is about choice. Balancing is about support. Balancing is about self-compassion. It's like seesaw. Manam ఆడుకునే సీసాలా ఉంటుంది. Sometimes work is heavier, sometimes life is heavier. And again, this balance, it constantly changes across different life stages. Early career, motherhood, or caregiving, or leadership. So in different stages, this balance changes. So if it is early career, like appude manam profession lo jertamu, we need to learn new skills, we need to build ourselves, we need to do research, we need to learn administration,
we need to do publications, we need to attend some faculty development programs, we need to network others, we need to travel to different places. లేదు మనకి ఇంకో చోట పోస్టింగ్ వస్తుంది, మనం ఆ ప్లేస్ నుంచి రోజు ట్రావెల్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇన్ ద ఎర్లీ కెరీర్ ఇట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ అబౌట్ బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్. ఆర్ మదర్హుడ్ అయితే అగైన్ we need to balance with the new kid, health, their feeding, household work, again not compromising to the duties. ఇప్పుడు కనీసం 6 months ఉంది మెటర్నిటీ లీవ్, ఒకప్పుడు 3 months అలా ఉండేది. సో ఇమ్మీడియట్గా వచ్చి డ్యూటీకి అటెండ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఫిజికల్ వీక్నెస్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా డ్యూటీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? we all have crossed that stage. Yes? So, and next, caregiving years. మన హెల్త్ని మనం చూసుకోవాలి, పిల్లల్ని చూడాలి, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ చూడాలి, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూడాలి, ఇంట్లో ఉన్న ఎల్డర్లీని చూడాలి, రిలేటివ్స్, ఫంక్షన్స్. నాకు ఒక పెద్ద పేరు ఉంది తెలుసా, ఏంటంటే అబ్బో చాలామంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేస్తారు, ఈ మొక్కతేనా చేస్తుంది? ఏ ఫంక్షన్కి రమ్మన్నా ఆఫీసు పని అంటది, ఈ మొక్కతేనా చేస్తుంది? సో వీ నీడ్ టు ఫేస్ ఆల్ ద క్రిటిసిజమ్స్ అండ్ వీ ఆర్ ఫేసింగ్. But of course, we feel proud of it because we are doing something for the students. We are doing something for the society. We are doing something for the colleges. Yes? And the next phase is the leadership phase. You know, balancing. ఒక లెక్చరర్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం, ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. సో there is shift of role. We need to network, కమ్యూనిటీతో రిలేషన్స్ పెట్టుకోవాలి, డెలిగేషన్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి, ఫ్యాకల్టీని సపోర్ట్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో వాట్ ఐ ఫీల్, ద వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ పర్ఫెక్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రైట్ సపోర్ట్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దట్ సపోర్ట్ చేంజెస్ అండ్ దట్ రిక్వైర్డ్ సపోర్ట్ ఈస్ గివెన్, ఉమెన్ కెన్ రూల్ ద వరల్డ్. దే కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. So, we can achieve anything, but not everything. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రతిదీ మనమే చేయలేం, చేసిన దాన్ని బాగా చేయగలం. దెన్ సో టు మెయింటైన్ దీస్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఎ విమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ మనం ఏం చేయాలి? వాట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్, వేర్ వీ నీడ్ టు పుట్ అవర్ సెల్స్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రీడిఫైన్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అసలు బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? దాని డెఫినేషన్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ యూ డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ యూ. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ అవర్స్. ఇట్ ఈస్ ఫీలింగ్ ఎట్ పీస్, ఫీలింగ్ కంటెంట్మెంట్, ఫీలింగ్ హ్యాపీనెస్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ లిజన్ టు యువర్ మైండ్, లిజన్ టు యువర్ హార్ట్, లిజన్ టు యువర్ బాడీ. మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చెయ్యలేనప్పుడు కూడా ఇంకా పరిగెత్తాలి అనుకోకూడదు. వి నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీస్, వి నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రయారిటీస్ ఇన్ ద లైఫ్, వి నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ద ప్రయారిటీస్ చేంజ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టేజెస్. 30 ఏళ్ళప్పుడు పరిగెత్తినట్లు తర్వాత పరిగెత్తలేం. వి నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్. అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మారకపోవచ్చు. అప్పుడు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, తులసి మేడం మీరు అంతకుముందు అంత బాగా చేసేవాళ్ళు కదా, ఇప్పుడు ఇలా చేస్తున్నారేంటి అనొచ్చు. But we need to accept, we need to listen to our body. We need to listen to ourselves. We need to accept that. And we need to stop comparing with others. I am myself. I can only do this. So you need to define what is balance in your thoughts. So balance is personal. It is not universal. Yes or no? So it is different for every individual. So we need to define what is balance for ourselves. And practice self-compassion, not self-criticism. See, realize your value. మనల్ని మనం క్రిటిసైజ్ చేసుకోకూడదు. Women were often kind to everyone except themselves. కదా, మనం అందరితో కైండ్గా ఉంటాం, మనతో మనం తప్ప. మనల్ని మనం చాలా చిన్నగా చూస్తాం. So we need to remove that.
Believe in yourself. We need to believe in ourselves. We need to pamper ourselves. కదా, మనల్ని మనమే ప్యాంపర్ చేసుకోవాలి. And we need to accept that tiredness is okay, taking rest is okay, failure is okay. Don't criticize yourself. Always we can't give 100%, but we'll try to give our best. Then set boundaries without apology. Boundaries అని పెట్టుకోవాలి. Boundaries are not rejection, they are protection. We have to learn to say no to non-essential works. ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు అనుకోకూడదు. We need to live our life. We need to set boundaries where we can do. Beyond మనం చేయలేనప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాం. అగైన్ మనకి బర్న్అవుట్ అయిపోతాం. సో వీ నీడ్ టు కెప్ట్ బౌండరీస్ అండ్ లెట్ గో ఆఫ్ సూపర్ ఉమెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. కదా, మనందరము ఇదే ప్రాబ్లం. మనం డెలిగేట్ చేయం వర్క్ని. వీ నీడ్ టు డెలిగేట్ ఇట్. వీ నీడ్ టు షేర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్. వీ నీడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంట్లో మనం చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు వచ్చి అమ్మా నేను చేయను అంటే అయ్యయ్యో వద్దమ్మా నువ్వు కష్టపడుకో, నువ్వు వెళ్ళి టీవీ చూసుకో, లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో, నువ్వు వెళ్ళి ఆడుకో. ఎస్ ఆర్ నో? ఎంతమంది మదర్స్ ఆ మాట చెప్పలేదు కదా? అంటే మనల్ని మనం వి ట్రీట్ అవర్ సెల్స్ యాజ్ సూపర్ ఉమెన్. మనం అన్నీ చేసేస్తాం, మనకి ఎవరి హెల్ప్ అక్కర్లేదు. ఇట్స్ నాట్ దాట్. వీ నీడ్ టు టేక్ హెల్ప్. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇలా పిల్లలకి బాధ్యతలు ఇవ్వకుండా, పనులు చెప్పకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పిల్లల్ని పని చెయ్యనివ్వట్లేదు. ఇంకా సింపుల్గా పిల్లల్ని మనం పెంచుతున్నాం, ఎదగనివ్వట్లా. దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ పెంచడానికి ఎదగడానికి. మనం పిల్లల్ని పెంచుతున్నాం, ఎదగనివ్వట్లేదు. మనం ఎదగనివ్వాలి. ఖడ్గం సినిమాలో ఆ పాటలో ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది, ఐ లవ్ ఇట్. ఎదగనివ్వాలి కుర్రాళ్ళ రెక్కల్ని తుఫాను వేగాలతో. మనం పిల్లల్ని ఎదగనివ్వాలి, పెంచకూడదు. సో వీ నీడ్ టు షేర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విత్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మనమే సూపర్ ఉమెన్, నేను అన్నీ చేయగలను అనుకోవద్దు. ఇట్ లీడ్స్ టు ఎగ్జాషన్. ప్రయారిటైజ్ హెల్త్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బట్ నాట్ యాజ్ ఎ రివార్డ్. మనం ఆఫీస్ మీటింగ్ గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్తాం, హెల్త్ చెకప్ని గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్ళాం. ఒక 45 years దాటినాయి అంటే ఉమెన్ రొటీన్ యాన్యువల్ హెల్త్ చెకప్స్కి వెళ్ళాలి. ఎంతమంది వెళ్తున్నారు చేయొద్దండి? ఓన్లీ 1, 2. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీ అండర్ వాల్యూ అవర్ సెల్స్ ఆర్ వీ ఫీల్ వీఆర్ సూపర్ ఉమెన్. నాకేం కాదులే, అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. సో ఇట్స్ నాట్ దాట్. యాన్యువల్ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్కి వెళ్ళండి, హెల్త్కి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ రివార్డ్, ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మన ఫ్యామిలీ, మన పిల్లలు, ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నప్పుడు మన బాడీ హెల్త్ ఉంటేనే కదండి. అదర్వైజ్ వీ కాంట్ ఎంజాయ్ దాట్. మనలో ఎంతమందికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది? హియర్ చూడండి, కామర్స్ వాళ్ళు, తెలివిగల వాళ్ళు కదా. సో టేక్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. దెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గ్రోత్ వితౌట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ మూమెంట్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, జనరల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం మెన్ 60%, 70% స్కిల్స్ ఉంటే వాళ్ళు కొత్త రోల్స్కి అప్లై చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. వేరేజ్ ఉమెన్ నేను ఇంకా 100% లేను, నేను అక్కడికి వెళ్ళి సరిగ్గా చెయ్యలేనేమో అన్న ఒక ఇన్హిబిషన్తో దే నెవర్ అప్లై. సో డోంట్ వెయిట్ దాట్. Take the opportunity, accept the roles, accept the responsibilities, believe in yourself. And important thing is build a support circle. మనం ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇండివిజువల్గా మనం చేయాల్సిన పనులు. బిల్డ్ ఎ సపోర్ట్ సర్కిల్, కనెక్ట్ విత్ పీర్స్, షేర్ స్ట్రగుల్స్, సీక్ హెల్ప్ అండ్ గైడెన్స్ వెన్ నీడెడ్. ఇక్కడ ఒక స్టోరీ చెప్తాను. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ రిటైర్ అయిన తర్వాత రోజు ఈవినింగ్ కలుస్తారు, అలా పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు. అలా జరిగిపోతూ ఉంది కొన్ని నెలలుగా. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఒక పర్సన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో చిన్న వాళ్ళ బాబుకి బాగాలేదో ఏదో ఆయన రావడం మానేశారు, రావట్లేదట. ఒక 10 days అయిపోయింది, 15 days అయిపోయింది. ఇదేంటి ఈ ఫ్రెండ్ రావట్లేదు అని ఇంకో ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు. ఇలానే ఒక చలికాలం ఆయన అలా ఈ బయట ఓపెన్ గార్డెన్లో కూర్చొని
ఒక చిన్న ఒక 4-5 కట్టెలు చలిమంట వేసుకొని పక్కన ఒక కుర్చీ వాళ్ళు పడక కుర్చీ వేసుకొని కూర్చొని ఉన్నారట. అలా ఆలోచిస్తూ ఈ ఫ్రెండ్ వచ్చి పక్కన కూర్చున్నాడు. ఏమీ మాట్లాడలేదు. ఒక 10 మినిట్స్ అయిపోయింది. సైలెంట్గా ఫ్రెండ్ ఒక కట్టెను తీసి పక్కన పెట్టాడట తన దగ్గర. ఈ మంటల్లో నుంచి తీసి పక్కన పెట్టాడు. ఓ 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ అయింది. ఏమవుతుంది పక్కన పెట్టిన దానికి? ఆరిపోతుంది కదా, ఆరిపోయింది అది. ఆయన మళ్ళీ దాన్ని తీసి ఇందులో పెట్టాడట. ఏమవుతుంది? సో యు ఆర్ లైక్ దిస్ అని చెప్పి ఫ్రెండ్ వెళ్ళిపోయాడట. ఏంటి దాని అర్థం? మనము ఎప్పుడైతే నలుగురు అంటే ఆ కట్టె అన్ని కట్టెలతో కలిసినప్పుడు మళ్ళీ మండుతుంది, ఒక్కటైపోతే ఆరిపోయింది. వీఆర్ ఆల్సో లైక్ దాట్. మనం అందరితో కలిసి ఒక సపోర్ట్ సర్కిల్లో, ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో, ఒక గ్రూప్లో ఉంటే ఎవ్రీబడి ఆర్ యాక్టివ్, ఎనర్జెటిక్, ఎంతూజియాస్టిక్. సో బిల్డ్ సపోర్ట్ సర్కిల్స్, సీక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ గ్రూప్ ఎలానో బయట ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉండాలి, సోషల్ గ్రూప్ ఉండాలి. అలాంటి గ్రూప్ని బిల్డ్ చేసుకోండి. అండ్ రీడిఫైన్ సక్సెస్. జస్ట్ లైక్ బ్యాలెన్స్, యూ డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ సక్సెస్ ఫర్ యూ. నీ దృష్టిలో సక్సెస్ అంటే ఏంటి? సక్సెస్ అంటే డబ్బులు సంపాదించడమా? సక్సెస్ అంటే బిల్డింగ్లు కట్టడమా? సక్సెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యువర్ మీనింగ్ ఇన్ సక్సెస్? ఇట్ ఈస్ వెల్ బీయింగ్. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. ఇట్ ఈస్ ద పీస్ ఇన్ ద హోమ్. ఇట్ ఈస్ ద హ్యాపీనెస్. It is the contentment. That is success. So what is success in your views? You redefine the success. Next one. So what is institutional responsibility? As an individual, okay, we are doing that. What is institutional responsibility? As an institutional, institutional responsibility. ఓకే, ఫ్లెక్సిబుల్ షెడ్యూల్స్, బికాజ్ అది నాకు కనిపించట్లేదు. సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇలాంటి ఒక కేర్ గివింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ ఉండాలి, ఫ్లెక్సిబుల్ షెడ్యూల్స్ ఇవ్వాలి, హైబ్రిడ్ వర్క్ మోడ్ని అలో చేయాలి. ట్రాన్స్పరెంట్ పాత్వేస్ డ్యూరింగ్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ ఎనీ సెలెక్షన్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ సెలెక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పాత్వేస్ ఉండాలి. విమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ని మెంటార్షిప్స్కి ఎంకరేజ్ చేయాలి, వాళ్ళని మెంటార్ ప్రోగ్రామ్స్కి పంపాలి. వాళ్ళ కోసం వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద క్రాస్ స్టేజ్ మెంటార్ ప్రోగ్రామ్స్ అరేంజ్ చేయాలి. సేఫ్ వర్క్ ప్లేసెస్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇంక్లూజివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయాలి. డైవర్సిఫైడ్ పర్స్పెక్టివ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సేఫ్టీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్, ఇట్ ఈస్ సైకలాజికల్ కదా. సో అలాంటి ఒక ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఉన్నటువంటి వర్క్ స్పేసెస్ని క్రియేట్ చేయాలి. చేసిన వర్క్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఎక్నాలెడ్జ్ చేయాలి, ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఫిక్సింగ్ విమెన్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫిక్సింగ్ సిస్టమ్స్. సో యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నీడ్ టు ఫిక్స్ ద సిస్టమ్స్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్. దెన్ so the empowerment is not only from individual or from the institution, it is multi-dimensional. On the personal front, we need to accept the roles, we need to take them with courage, we need to speak in the meetings without fear, we need to express their opinions, and we need to be kind to ourselves. On the institutional side, we need to support just like crawl. కదా, ఎంత మంచి సపోర్ట్. ఇలాంటి సపోర్ట్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవ్వాలి ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్కి. సోషల్ చేంజెస్, ఫ్యామిలీ అండ్ సోషల్ అండ్ కమ్యూనిటీ చేంజెస్ కావాలి. అంటే మనం ఎలా చేశారంటే, లేదా పోనీ మనలోనే మన ఆలోచనలు ఎలా కండిషన్ అయిపోయినాయి అంటే, వీ థాట్ టు ప్రయారిటైజ్ ఫ్యామిలీ, వీ థాట్ టు ప్రయారిటైజ్ కిడ్స్, వీ థాట్ టు ప్రయారిటైజ్ ఆర్ అడ్జస్ట్ సైలెంట్లీ. పర్వాలేదులే అమ్మా, నువ్వు అడ్జస్ట్ అయిపో, ఈసారి అన్నయ్యకి ఇస్తానులే, తమ్ముడికి ఇస్తానులే.
We are asked to compromise with our goals. We are asked to compromise or put our ambitions aside. సో ఇలాంటి సోషల్ చేంజ్ నుంచి మనం బయటికి రావాలి. సో వీ నీడ్ టు వాల్యూ అవర్ సెల్స్ అండ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆడ్స్ వీ నీడ్ టు ట్రై టు అచీవ్ అవర్ సెల్స్, అవర్ అంబిషన్స్. అండ్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీ సైడ్ ఆల్సో, లైక్ నో వన్ గ్రోస్ అలోన్. మనము పీర్ సపోర్ట్ని తీసుకొని జూనియర్స్ని మెంటార్ చేస్తూ ఎదగాలి, వాళ్ళని కూడా ఎదగనివ్వాలి. మనలో దాదాపు 25 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేసిన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నాం మనం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో ఒక స్టూడెంట్ మనకు వచ్చి చెప్తూ ఉంటారు. ఒక్కసారి ఒక స్టూడెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చి, మేడం ఐ వాంట్ టు బీ లైక్ యూ, యు ఆర్ మై రోల్ మోడల్ అని చెప్తే ఎలా ఫీల్ అవుతాం? మనకు ఆ ఇయర్ ఇంకే అవార్డు, ఏ ఇంక్రిమెంట్లు కూడా అంత సంతోషాన్ని ఇవ్వవు. వీ ఫీల్ సో హ్యాపీ, ఎస్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ఆర్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ చేంజ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్. So that's what an women educator do. We shape not just minds but the entire generations. Next. So as a future educators or future professionals, what we have to do? What we have to learn? First thing, students, you have to develop growth mindset. Growth mindset ante enti? ఎదగాలన్న తపన ఉండాలి. బర్నింగ్ డిజైర్. బర్నింగ్ డిజైర్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సార్ జీవితంలో పైకి ఎలా ఎదుగుతాం సార్ అని ఒక స్టూడెంట్ టీచర్ని అడిగాడట. సరే నేను సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తానని చెప్పారట. ఒక 10 days 1 month తర్వాత వాళ్ళు ఒక పిక్నిక్ వెళ్ళారట. ఆ పిక్నిక్లో వాళ్ళు ఒక చిన్న రివర్ ఏదో క్రాస్ చేస్తున్నారట. వెంటనే టీచరు స్టూడెంట్ తల మీద చేయబెట్టి నీళ్ళలోకి తోసేసారట. ఇంకా చెయ్యని తీయలేదట, అలానే పెట్టాయట. స్టూడెంట్ చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాట. సార్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ నన్ను బయటికి రానివ్వండి అని. ఆ టీచర్ వదలట్లేదట, చాలా అరిచాడట. లేదు, ఒక్కసారి టీచర్ని తోసేసి అబ్బాయి బయటకు వచ్చేసాడట. ఏంటి సార్ ఇది అని అంటే, నువ్వు నీళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు నీకేమనిపించింది అంటే, మీరు టీచరు ఏమీ గుర్తు రాలేదు, ముందు అందులోంచి బయటికి రావాలనిపించింది. దట్ ఈజ్ బర్నింగ్ డిజైర్. ఎదగాలి అన్న ఒక్క ఆలోచన తప్ప ఇంకేదీ లేకుండా ఉన్న రోజు నువ్వు ఎదుగుతావు. దట్ ఈజ్ బర్నింగ్ డిజైర్ అని చెప్పారట. సో అలాంటి ఒక గ్రోత్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. లేదా ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే, ఒక ఫన్నీ ఎగ్జాంపుల్, ఓ ఫిషింగ్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక పెద్ద ఫిష్ దొరికిందట. నేను ప్రతిమ వెళ్ళాం, నాకు పెద్ద ఫిష్ దొరికింది. నేను దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నీళ్ళల్లో పడేశాను. ఇదేంటి మేడం నీళ్ళల్లో పడేశారని ప్రతిమ అడిగిందట. అరే మా ఇంట్లో చిన్న బాండీ ఉంది, ఇంత పెద్ద ఫిష్ అయితే నేను అందులో ఫ్రై చేయలేనని చెప్పారు. సో ఆపర్చునిటీస్ కూడా అంతే, మనకు వస్తాయి. అమ్మో అది చాలా పెద్దది, నేను చెయ్యలేను అని అనుకుంటాం. కాదు, యాక్సెప్ట్ ఇట్, ఫేస్ ద ఛాలెంజ్, హ్యావ్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్. సెకండ్, రెసిలియన్స్. మనం ఇందాకే సావిత్రిబాయి పూలే గారి లైఫ్ నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఆమెకి ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనాయి, అందరూ తిట్టారు, తరిమేశారు, ఇంట్లో నుంచి ఆమె రాళ్ళు వేశారు, పేడేశారు, బట్ ఆమె లేచి నిలబడ్డారు, చేయాలనుకున్న మంచి చేశారు. సో రెసిలియన్స్ ఉండాలి, బౌన్స్ బ్యాక్. మనకి రకరకాల, ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్ పీర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, చదువుకోవాలని కూర్చుంటారు. ఏం చదువుతావులేరా పద్దాక, పదా బయటికి మూవీకి వెళ్ళొద్దాం అంటారు, లేకపోతే షాపింగ్కి వెళ్దాం అంటారు. రకరకాల గ్యాడ్జెట్స్, రకరకాల ప్రెషర్స్ ఉంటాయి మీకు. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ యూ నీడ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్. పైకి రేవాలి, ఎదగాలి. ఈ ప్రాసెస్లో ఒక ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తారు, రాదు, ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తారు, పాస్ అవ్వరు, నో ప్రాబ్లం, బౌన్స్ బ్యాక్. దట్ ఈజ్ రెసిలియన్స్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సపోజ్ ఈ చేతిలో ఒక వాటర్ బాటిల్, ఈ చేతిలో ఒక చిన్న కోక్ బాటిల్ పట్టుకొని రెండుని బాగా షేక్ చేయండి, ఏమైద్ది ఓపెన్ చేస్తే? వాటర్ బాటిల్ అలానే ఉంటుంది, కోక్ బాటిల్ అది. మనము ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నప్పటికీ వాటర్ బాటిల్లా కామ్గా ఉండాలి, కోక్ బాటిల్ లాగా ఎమోషనల్గా బర్స్ట్ అవ్వకూడదు. డోంట్ రియాక్ట్ బట్ రెస్పాండ్. ట్రై టు లెర్న్ రెసిలియన్స్ ఇన్ లైఫ్. థర్డ్, హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్. దెర్ ఈజ్ నో షార్ట్ కట్ ఫర్ ద గ్రోత్. హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే. పర్సర్వెన్స్ ఉండాలి,
ఒక గోల్ని పెట్టుకోవాలి, ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయాలి. క్లారిటీ లేకుండా మళ్ళీ ఏదో గాలి ఎటు ఇస్తే అటు వెళ్ళకూడదు. సో ఫస్ట్ సెట్ ఎ గోల్ అండ్ ట్రై టు అచీవ్ దట్ గోల్. ఇక్కడ 5:50 యాటిట్యూడ్ని అలవర్చుకోవాలి. 5:50 అంటే డిగ్రీ పీజీ 5 ఇయర్స్ ఎవరైతే కష్టపడతారో ఒక గోల్తో, ఒక క్లారిటీతో, ఒక లక్ష్యంతో, ఒక ఎదగాలన్న తపనతో, వాళ్ళు నెక్స్ట్ 50 ఇయర్స్ లైఫ్లో చాలా కంఫర్టబుల్గా హ్యాపీగా ఉంటారు. డిగ్రీ 3 ఏళ్ళు, పీజీ 2 ఏళ్ళు ఎవరైతే ఏముంది అని ఎంజాయ్ చేస్తూ, రీల్స్ చూస్తూ, లేకపోతే షాపింగ్లు చేస్తూ, సినిమాలు చూస్తూ, ఇందాక మేడం చెప్పినట్లు 1 డే బ్యాటింగ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా లైఫ్లో సెటిల్ అవుతారు. బట్ నెక్స్ట్ 50 ఇయర్స్ కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి, సర్దుకుపోవాలి, అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. సో వాట్ యూ వాంట్, ఏ కంఫర్టబుల్ 50 ఇయర్స్ ఆర్ ఏ కాంప్రమైజింగ్ 50 ఇయర్స్? Choice is for yours to choose. Remember 5:50 and follow your heart. Then passion and purpose. లైఫ్లో ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి. అసలు వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్యాషన్? ట్రై టు రియలైజ్ యువర్ ప్యాషన్. మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా? టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మన గురించి మనం ఎంత తెలుసుకున్నాం? వాట్ ఈజ్ అవర్ ప్యాషన్? వాట్ am I గుడ్ ఎట్? నేను ఎందులో బాగున్నానో, నాకు ఎక్కడ స్కిల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్ ట్రై చేస్తే మనం బాగా షైన్ అవుతాం. సో రియలైజ్ యువర్ ప్యాషన్. హ్యావ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్. మన జీవితానికి ఒక అర్థం ఉండాలి. బయట చెట్లు పెరుగుతున్నాయి, మనము పెరుగుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్? సో థింక్ అబౌట్ యువర్ పర్పస్. వాట్ ఈస్ దాట్? మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. Realize your potential. Be like a role model to your juniors. మీ జూనియర్స్ అబ్బా అక్కలా ఉండాలి, అన్నలా ఉండాలి అనేలాగా తయారవ్వండి. మీరు టీచర్స్ని చూసి రోల్ మోడల్గా ఎలా పెట్టుకుంటారో మీ జూనియర్స్ మిమ్మల్ని రోల్ మోడల్లా పెట్టుకునేలాగా తయారవ్వండి. అండ్ ట్రై టు ఎక్వైర్ వాట్ ఆల్ ద స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద 21st century. సాఫ్ట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఏఐ స్కిల్స్ అన్నీ నేర్చుకోండి. అప్పుడు లైఫ్లో ముందుకెళ్తారు. సో టు మై జూనియర్స్, అదర్ స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ మై అడ్వైస్. సో ట్రై టు డెవలప్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్, బీ రెసిలియంట్, వర్క్ హార్డ్, రియలైజ్ యువర్ ప్యాషన్ అండ్ పర్పస్ అండ్ లెర్న్ స్కిల్స్. నెక్స్ట్. హలో. No, back. Yes. So, institutions are like fountains of the knowledge. Some come here to quench their thirst, some to sip, some to gargle. This is one of the best college where you are studying. So it's for you, whether you are here to quench your thirst or to just gargle. Utilize the opportunity, build your life, grow beyond your lecturers, your faculty members, and be like a role model to your family, to your neighbors, to your society. And thank you all. Thank you for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఒక చిన్న పద్యం అయితే గుర్తొస్తుంది మేడం గారి అంటే స్పీచ్. నేను సగమే విన్నాను, కానీ ఇంతకుముందు చాలాసార్లు కొన్ని సెషన్స్ నేను మేడం గారు విన్నాను. ముదిదల్ నేర్వగలేని విద్య గలదే ముద్దార నేర్పించినను అన్న. ముదిదల్ నేర్వగలేని విద్య గలదే ముద్దార నేర్పించినను అన్నట్లు మన మహిళా ఉపాధ్యాయులకు కమిషనరేట్లో తలమానికంగా ఉంటూ అకాడమిక్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యక్రమాలను చాకచక్యంగా నిర్వహించడంలో తనకు తానే సమర్థురాలుగా ఉంటూ బహుశా ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లో తొలి మహిళా అకాడమిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసర్గా ఉన్నటువంటి మన తులసి మేడం గారి చక్కని ప్రజెంటేషన్ని మన అందరం కూడా వీక్షించున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మా ఈ ఎంపవరింగ్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్లో మీరు భాగస్వాములయ్యి మా ఉమెన్స్ ఫ్యాకల్టీ అందరికి కూడా మీ గైడెన్స్ చాలా చక్కగా ఇచ్చారు. ఏ కోణంలో ఎలా ఉండాలని చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చినారు.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మరి ఇది అందరికీ ఫెలిసిటేషన్ టైం. మరి మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వారి యొక్క వాల్యుబుల్ టైంని మన కోసం కేటాయించి ఉదయం నుంచి మనతో పాటు ఉంటూ మనలోనే కలిసి తమ యొక్క అభిప్రాయాలను పంచుకున్న మన గెస్టులందరినీ కూడాను డయాస్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. మరికొన్ని క్షణాల్లో మనము వాలిడిక్టరీ సెషన్ ఫెలిసిటేషన్ కార్యక్రమంలో మనం జరుపుకుంటున్నాము. మరి కార్యక్రమానికి మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు ఒకసారి ఇది ఒకసారి బ్యాక్ పెట్టండి, స్టేజ్ ఒకసారి పెట్టండి, స్టేజ్ ఫెలిసిటేషన్ పెట్టేద్దాం. మరి మన నేటి కార్యక్రమానికి మరి మనం వాలిడిక్టరీ సెషన్ అయితే ఈరోజు మన 1 డే నేషనల్ సింపోజియం ఎంపవరింగ్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేటర్స్ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ బ్యాలెన్స్ మీద మన రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరూ వారి యొక్క వాల్యుబుల్ టాక్స్ని ఇచ్చారు. మరి వాలిడిక్టరీ సెషన్కి డైరెక్టర్గా అనిత్యం మా వెన్నంటే ఉండి మేము తలపెట్టిన ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా ప్రోత్సాహం అందిస్తూ మాలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్న మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ రామచంద్ర ఆర్కే గారిని వేదిక మీదకి సవనీయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. మరి మా ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ మన అందరి డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకులందరికీ కూడా అకాడమిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసర్గా ఉంటూ మాకు ఏ సమస్య వచ్చినా మా వెన్నంటే ఉంటూ ఆర్ట్స్ కళాశాలకి అన్ని వేళలా అండగా ఉంటున్న మా తులసి మేడం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్న మేడం గారిని కరతాల ధ్వనుల మధ్యన వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి ఆర్ట్స్ కళాశాల అండర్ అఫిలియేషన్ ఆఫ్ ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ, మరి ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ఎల్లవేళలా వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్స్ని అందిస్తూ రీసెర్చ్ పరంగా చదువు పరంగా అన్ని రకాలుగా కళాశాలకు వారి యొక్క సేవలను అందిస్తూ మా ప్రొఫెసర్ విజయ నిర్మల మేడం గారు ప్రిన్సిపల్ రీసెర్చ్ అండ్ డీన్ ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ వారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను మీ అందరి కరతాల ధ్వనుల మధ్యన. మరి మన కళాశాలలోనే చాలా ఏళ్ళుగా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ప్రస్తుతం నిడదవోలు ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నటువంటి మన రుద్ర మేడం గారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. మన కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు డివిఎన్ శ్రీరామ్మూర్తి సార్ని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. మరి అతి తక్కువ సమయంలో మేడం గారి పర్మిషన్ కళాశాల ఐకేసీ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ అన్నపూర్ణ మేడం గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తుంది. అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ మరి కళాశాలకి 2 పిల్లర్స్ లాగా ఇద్దరు ఉంటూ కూడా అకాడమిక్ ఐకేసీ 2 విభాగాలను కూడా ముందుండి నడిపిస్తున్న మా ఇద్దరి మేడమ్స్ను డాక్టర్ ఏ రాజేశ్వరి మేడం గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరి ఈరోజు మన విమెన్ టీచర్స్ డే సందర్భంగా కళాశాలలో ఈ 1 డే నేషనల్ సింపోజియం నేషనల్ విమెన్ టీచర్స్ డేని సావిత్రిబాయి పూలే జయంతిని ఫోటో ఎగ్జిబిట్తో పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా మనకి మరొక చీఫ్ గెస్ట్గా ఈరోజు కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన డాక్టర్ కేఎస్ ఝాన్సీ శిరీష గారు స్కూల్ అసిస్టెంట్ కోరుకొండ మున్సిపల్ హై స్కూల్లో పనిచేస్తున్న వారిని కూడాను వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. సో వీళ్ళందరూ కూడాను ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి విచ్చేసి వారి యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మనకు కేటాయించి ఈరోజు సింపోజియంని అలాగే మన నేషనల్ ఉమెన్ టీచర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్లో భాగస్వాములు అయ్యారు. సో ముందుగా మనము సార్ గారిని మరి క్లోజింగ్ రిమార్క్స్లో అంటే మేడం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. వాలిడిక్టరీ సెషన్లో క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రిన్సిపల్ గారిని కోరుచున్నాను. కంగారు అయిపోయింది, మీరు కూడా కూర్చోండి ఒక్క క్షణం.
వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. నేను ఎందుకు మాట్లాడాలనుకున్నానంటే, స్టేజ్ మీద మనకి శిరీష మేడం ఉన్నారు. సో ఆవిడ విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ టీచర్. అలాగే మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ శ్రీరామ్మూర్తి గారు, ఆయన కూడా విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్ కాకినాడ వారు రేపు విజువల్ డిజేబుల్ లూయిస్ బ్రైలీ బర్త్డే సందర్భంగా ద బెస్ట్ టీచర్స్ ఇన్ బెస్ట్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి శిరీష మేడం గారికి, అలాగే మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీరామూర్తి గారికి స్పెషల్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాను. రేపు సండే కాబట్టి ఈరోజే వాళ్ళని మేము కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాము. అలాగే అకేషన్ కూడా ఈరోజు నేషనల్ ఉమెన్ టీచర్ అవటం, మేడం గారు మా కాలేజీకి ఇచ్చేయటం, దీస్ ఆర్ టూ హ్యాపీ థింగ్స్ ఫర్ అస్. ఇక ఈ సింపోజియం విషయానికి వస్తే, నేను నా ఆఫీస్లో ఉన్నా కానీ లైవ్లో ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ప్రతి వాళ్ళు మేడం కూడా చూపించాను. విజయ నిర్మల్ గారు ఏం మాట్లాడారు, అలాగే తులసి గారు ఏం మాట్లాడారు, ఇంకా ఆన్లైన్లో వీళ్ళందరూ కూడా నాకు క్లియర్గా నేను ప్రతిదీ విన్నాను. రియల్గా నేను చెప్పాలి అంటే ఈ ప్రొఫెషనల్ అండ్ పర్సనల్ బ్యాలెన్స్ చేయటం అనేది అది చాలా టఫ్ టాస్క్. ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్కి. ఈ కాలేజీలోనైనా నాగేశ్వరరావు అని అతను ది బెస్ట్ హస్బెండ్ అని చెప్తాడు. అంటే వాళ్ళ మెసేజ్ చెప్పింది నాకు. ఎందుకంటే 50 to 60% ఆవిడ వంట చేస్తే అన్నీ సమకూరుస్తాడు. పిల్లలకి క్యారేజీలు జస్ట్ వండి పెడితే మొత్తం పిల్లల క్యారేజీలన్నీ ఈయనే కడతాడు. పిల్లల్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో చాలా బాగా చేస్తాడంట. కానీ నేను ఏమీ చేయలేదండి. అంటే నేను గొప్పగా చెప్పుకోవట్లేదు, అది అక్కడ చేయలేదు అంటే వేరే చోట నేనేం చేయాలో అది నేను చేయాలి కదా, అది నేను చేస్తున్నాను. బట్ ఇంట్లో హెల్ప్ మాత్రం అంతగా నేను చేయలేకపోతున్నాను. బట్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అనిపించింది అనమాట, ప్రొఫెషనల్ బ్యాలెన్స్ అలాగే పర్సనల్ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ టాస్క్. ఉమెన్కి డెఫినెట్గా హై రెస్పెక్ట్ అండ్ హై సెల్యూట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మేము మగవాళ్ళుగా మేము ఉద్యోగం చేస్తే చాలు బిందాస్ అని అనుకునే మేము, వాళ్ళు ఉద్యోగంతో పాటుగా ఇల్లుని చక్కదిద్దుకోవటం అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే మగాళ్ళకి. అంటే నేను వేరే అందరికి వాళ్ళేం తక్కువ అట్లా అని కాదు. ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైనా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు, ఒక 2-3 రోజులు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, అప్పుడు నిజంగా ఎంత ఫీల్ అయిపోతారంటే, నాలాంటివాడైతే మాత్రం ఇంకా చాలా కష్టం. ఎందుకంటే అసలు పని అవ్వదు. మనకి హోటల్లో తినాలి, లేకపోతే ఇంకోటి తినాలి, అట్లా అయిపోతుంటుంది. దట్స్ వెరీ టఫ్ జాబ్ అనమాట. మీరు ఇందాకెవరో ఇన్కమ్ ఫినాన్షియల్ అది కూడా అది మీ ఇల్లిటరేట్స్ అని అనుకుంటారు కానీ కాదండి. అంటే ఇంత పని చేస్తూ మగవాళ్ళతో ఈక్వల్గా మీరు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ, ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ, ఈ అమౌంట్ విషయాల్లో కూడా మీకెందుకు ఆ బర్డెన్ అనే ఉద్దేశంతోనే మగాళ్ళు తీసుకుంటారు. కానీ అంతేగాని మీరు మేనేజ్ చేస్తారంటే 90% చాలామంది ఇళ్ళల్లో చూస్తే ఉమెన్ మేనేజర్సే ఉంటారండి. మీరు ఉమెన్ మేనేజర్స్ ఇల్లు చూడండి, ఎంత ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ వాళ్ళలో ఉంటుందో. మెన్ మేనేజర్స్ కొంచెం పూర్గానే ఉంటుంది ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్. నిజంగా ఆ బాధ్యత కూడా మీరే కనుక చేస్తే, అంటే చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు, చేయకపోయినా అప్పుడప్పుడు కీ ఇస్తూ ఉంటారు, నీకేమీ రాదు, నీకేమీ తెలీదు, ఇది చేయాలి, మా వాళ్ళు అది చేయాలి. ఎందుకంటే అందరూ మీరు డిస్కస్ చేసుకుంటారు కదా. ఒక ఇంటర్నేషనల్ మీటింగ్ ఏదో ఒకటి జరిగితే
వాళ్ళు ఒక రీసెర్చ్ స్టడీస్లో ఒక మెన్ని ఒక 100 మందిని ఒక హాల్లో కూర్చోబెడితే వాళ్ళు 1 అవర్ 2 అవర్స్ బయట నుంచి మానిటర్ చేస్తే ఎవరెవరితో మాట్లాడుకోవట్లేదు. ఒక 2 అవర్స్ అయిన తర్వాత ఏదో 4-5 మాట్లాడుకున్నారు, అది అయిపోయింది. అదే ఈ 100 మంది ఉమెన్స్ని పెట్టి జస్ట్ 10 మినిట్స్లో పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఏంటని చూస్తే వాళ్ళు అసలు ఈ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు, అంటే వాళ్ళకి వాట్ ఈస్ ఇంటిమసీ అక్కర్లేదు. ఒక మహిళకి ఇంకో మహిళతో మాట్లాడాలి అంటే అంతే పెద్ద ఇంటిమసీ లేకపోతే బెరుకు ఇన్హిబిషన్స్ ఏమి ఉండవు. ఈజీగా మింగిల్ అయిపోతారు. అట్ ది సేమ్ ఈజీగా శత్రువులు కూడా అయిపోతారు, అది వేరే విషయం. చాలా ఈజీగా మింగిల్ అయిపోతుంటారు అనమాట. సో కాకపోతే మీరు గొప్ప అంటే డెఫినెట్గా మీరు 100% గొప్ప. మేము ఎక్కడంటే కొంచెం ఫీల్ అవుతాము, నదుల పేర్లన్నీ అంటే సినిమా డైలాగే, నదుల పేర్లన్నీ కూడా ఉమెన్ పేర్లే ఉంటాయి, కానీ ఇవన్నీ వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తాయి. సముద్రి అని అనరు, సముద్రుడు అని అంటారు. ఆ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్తో బతికేస్తుంటాం అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ మాత్రమే. సో అట్ ది సేమ్ టైం ఈ సృష్టిలో మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు, వాళ్ళకి తోడు వీళ్ళు, వీళ్ళకి తోడు వాళ్ళు లేకపోతే ఈ సృష్టి లేదు, నడవదు. ఏదో మనం అక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఆ ప్రభావాలను బట్టి మీరు గొప్ప మేము గొప్ప అని అనుకోవటమే కానీ ఎవరికి తోడు లేకపోయినా అది అసంతృప్తిగానే ఉంటుంది. సో కాబట్టి యూనిక్నెస్ అంటే ఇంటిగ్రిటీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనే మనం ముందుకెళ్ళగలం. సో వెరీ హ్యాపీ ఇలాంటి అకేషన్స్లో వీళ్ళందరి మధ్యలో నేను ఒక్కడనే ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. నా తోడు మా మాస్టర్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ధైర్యంగా ఉంది. బట్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ టీచర్స్కి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందండి. చాలా హై రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళు ఎంత కమిటెడ్గా వర్క్ చేస్తారంటే ఉమెన్ టీచర్స్, ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా మేడం గారు, నేను గొప్పగా చెప్పట్లేదు, నాకు ఇక్కడ కీ పోస్టులు అన్నీ కూడా ఉమెనే ఉన్నారు మేడం. ఇప్పుడు ఒక ఐక్యూఎస్సి తీసుకోండి, ఐక్యూఎస్ తీసుకోండి. ఆవిడ రామచంద్ర గారు మీరు వచ్చారు కదా, నన్ను కొంచెం రిలీవ్ చేసారా ప్లీజ్, నన్ను ఈవిడ నాకు ప్రతి 2-3 నెలలకు ఒకసారి వచ్చి అమ్మ నేను చూసుకుంటాను మీరు చూసుకుంటారు అని నాకు కొంచెం రిలీఫ్ ఇచ్చారా. నేను ఎట్లా ఎన్నిసార్లు కనీసం అట్లా అడుగుతుంటారు. అయినా నేను వదలను, ఎందుకంటే షీ ఈజ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు ఇంత పెద్ద కాలేజీకి గబాలను ఏదైనా గురించి మాట్లాడాలంటే, కొత్త వాళ్ళు మాట్లాడాలంటే అంత ఈజీ కాదండి. ఒక క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ గురించి కానీ అంటే అన్నిట్లోనూ చాలా నిగూఢమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండి తీరాలి. అలాగే అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ అండి, అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ రాజశ్రీ మేడం గారు కూడా, ఆవిడకి టైం తెలియదండి. టైం అనేది ఉండదు. ఎంత టైం అయినా ఆవిడ వర్క్ చేసేస్తారు. ఇంకా ఆవిడకి నేను సూపర్ ఉమెన్ అండి. ఆవిడ ఐ కెన్ సే షీ ఈజ్ ద సూపర్ ఉమెన్. ఎంత సపోర్టివ్గా ఉంటారంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్కి, ఒక ప్రిన్సిపల్కి అంత వెన్నుదన్నుగా ఉండి, ఏదైనా నేను ఒక చిన్న ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వాలమ్మా అని అంటే చాలు, ఆ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాంట్ మూమెంట్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో నాకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ అవసరం అండి. అలాగే రీసెర్చ్ విషయంలో కానీ దుర్గా ప్రవీణ మేడం గారు, అలాగే CL1 కోఆర్డినేటర్ అనూష మేడం గారు, ఆవిడ NCC కోఆర్డినేటర్ కూడా, అలాగే ప్రతి కీ పోస్ట్లోనూ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ సురేఖ మేడం, వాట్ నాట్. ఇంకోటి ఏంటంటే నా HODస్లో ఎక్కువ మంది ఉమెనే ఉంటారు. సో కాబట్టి మేము డిసిషన్ తీసుకునే విషయంలో కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా పాలసీ మేకింగ్ చేయాలన్నా కానీ చాలా బాగా ఈజీగా చేయగలుగుతాము, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటాయి. అలాగే మాకు ఈ స్టార్టప్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది, దాని కోఆర్డినేటర్ కూడా డాక్టర్ బేబీ నిర్మలా మేడం అని. షీఈ్ అ వెరీ గుడ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అండి. ఆవిడ కూడా నేను అలాగే అంటే కీ పోస్టులన్నీ కూడా, సో ఇన్నోవేషన్ ఇంక్యుబేషన్ హబ్లో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కీ పోస్ట్, అక్కడ కూడా ఆవిడే ఉంటారు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మెన్ లేరని కాదు, మెన్ కూడా ఇప్పుడు ఒక కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మెన్ ఉంటారు, ఇక మిగతావన్నీ కూడా మెయిన్ లీడింగ్ అన్నీ కూడా ఉమెనే ఉంటారు ఇక్కడ.
ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంచుమించుగా 3,500 మంది ఎక్కువ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళ గైడెన్స్ అవన్నీ కూడా బాగా మాకు ఉపయోగము. సో వెరీ హ్యాపీ. అలాగే మా విజయ నిర్మల ప్రొఫెసర్ మేడం, ఈవిడ అసలు రానని గోల, నేను రాను బ్రో అంటారు. రాను బ్రో ఏంటమ్మా, మీరు రావాలి. ఎందుకంటే షీఈ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఒకప్పుడు అసలు వాళ్ళని మీట్ అవ్వాలంటేనే మేము కాలేజ్ అంటే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి వాళ్ళు అనేదో ఒక లెవెల్లో ఉండేది. అంటే మేము చదువుకునేటప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత మేము లెక్చర్గా పనిచేసాం. బట్ మనకి ఆదిక వినయ యూనివర్సిటీ నుంచి మంచి సపోర్ట్ ఉంది. మనం ఏ కార్యక్రమం పిలిచినా వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం కానీ ఈ మేడం కానీ వస్తారు. రావటమే కాదు, చాలా చక్కగా కూడా మాట్లాడారు. మేము మేడం రీసెర్చ్ కొలాబరేటర్స్. సో మంచి పేపర్ కూడా డిస్కవరీ అప్లైడ్ సైన్సెస్లో ఇంచుమించుగా ఒక 4 ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ తోటి వెరీ రీసెంట్గా మేము ఒకటి పబ్లిష్ చేసాం. నేను కూడా బయాలజికల్ మీద చాలా బాగా వర్క్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. మా రుద్రక్క ఇంక మాట్లాడితే ఏంటంటే తమ్ముడు అని ఇంచుమించుగా నేను 18 సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలుసు. ఇక్కడ ఒకే కాలేజీలో పనిచేసాం, కొట్టుకోవడం అంటే సరదా ఫన్నీ, అంతేగాని వేరే కాదు. 2 న్యాక్లు చేసాం. మేడం నేను వచ్చేటప్పటికి ఒక న్యాక్లు ఆల్రెడీ అయిపోయింది. 2004లో ఒక న్యాక్ చేశారు, అప్పుడు నేను లేను. 2006 నుంచి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. ఆ తర్వాత 2 న్యాక్లు చేసాము. ఎంతో కష్టపడి నైట్ 11, 12 CCT మొత్తానికి తెలుసు. సో మేము చాలామంది ప్రిన్సిపల్ని చూసాము. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్ అయ్యాము కానీ మేము చాలామంది ప్రిన్సిపల్స్ని చూసాము ఈ కాలేజీలో. వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసాము, క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసాము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాము. అందుకని నేను నా పక్కన ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ అందరికి కూడా ఏదో ఒక సందర్భాన్ని బట్టి నేను పిలుస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళకి ఈ కాలేజ్ మీద చాలా అభిమానం ఉంటుంది. ఈ కాలేజీకి వస్తేనే వాళ్ళు ఏదో నా కాలేజీకి వచ్చాను, సొంత ఇంటికి వచ్చాను అని ఫీల్ అయిపోతుంటారు. ఆవిడ ఈ కాలేజీలో ఉంటూనే ఏకదాటిగా నాకు తెలిసి ఒక 10 years 12 years పాటు NCC ఉమెన్ వింగ్ 2007 నుంచి ఇంచుమించుగా 21 వరకు 14 years ఆవిడ సింగిల్ హ్యాండ్ మీద NCC గర్ల్ వింగ్ని నడిపారు. ఉమెన్ NCC ఆఫీసర్గా చేశారు. ఒక కఠినమైన ట్రైనింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి 3 months. అది కూడా చేసి చాలా మంచిగా ఈ కాలేజీకి ఆవిడ యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీగా, ఆ తర్వాత హెచ్ఓడి ఎప్పుడు మొదటి నుంచి ఆవిడ ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ జియాలజీ మేడం. మంచి లాబొరేటరీస్ అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేశారు. ఇంకా మేము దాన్ని డెవలప్ చేసాం మేడం మీరు వదిలేసిన తర్వాత. ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళని లాస్ట్ ఇయర్ నేను డాక్టర్ జ్యోతి మేడంని పిలవటం జరిగింది ఇదే కార్యక్రమానికి. ఇయర్ డాక్టర్ రుద్దా మేడం, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొక మేడం ఉంటారు ఆ ప్లేస్లో, అలా అనుకుంటున్నాం. బట్ వెరీ 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 హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కమిటీ అందరూ పెట్టుకుని ఎవరిని పిలవాలి అని అనుకుంటూ పురంధేశ్వరి గారిని పిలుద్దామని నూజెల శ్రీనివాసరావు గారు బాగా తెలుసని వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ చేస్తే మేడం ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అన్అవైలబుల్ అని చెప్తే నెక్స్ట్ ఎవరు చేయాలంటే ఎవరో ఒకళ్ళు సజెషన్ ఇచ్చారట. స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ ఉంటారు అని ఒకళ్ళు మెంబర్ ఇస్తే ఎవరిచ్చారు? మీరు ఇచ్చారా? ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా అని వీళ్ళు జస్ట్ మెయిల్ డ్రాప్ చేశారు. ఏముంది మెయిల్ పంపిద్దామని. వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా చూసి ఎస్ ద మేడం వాంట్స్ టు విజిట్ ఓ కాలేజ్ అన్నట్టుగా ఇమ్మీడియట్గా ఇస్తే ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి మాకు టెన్షన్ మొదలైంది. అంటే షీజ్ అ నామినేటెడ్ పోస్ట్ అండ్ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ కాబట్టి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్లో వాళ్ళందరికీ. నాకు భయం వేసి రాత్రి ఏమన్నా మనం ప్రోటోకాల్ మిస్ అవుతామా అని కలెక్టర్ మేడం గారి పర్సనల్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది, అత్యవసరం అయితే యూజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒకసారి తీసుకున్నాను. మేడం గారికి కూడా రాత్రి మెసేజ్ పెట్టా, ఇలాగా స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్ వస్తున్నారు,
దిస్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సపోర్ట్ మేడం అని పెట్టాను. అంటే ఏమో ఎక్కడ ఏ ప్రోటోకాల్ తెలుస్తుంది. ఒకసారి ఇదే కాలేజీలో మేడంకి మాకు బాగా తెలుసు, ఉమెన్ అంటే ఒక జడ్జి గారిని పిలిచామండి. ఇక్కడ జడ్జి గారు పిలిస్తే మేము ఏదో కొంచెం ప్రోటోకాల్ మిస్ అయిందని వెంటనే దిగేసి వెళ్ళిపోయారండి. అసలు మేమందరం ప్రిన్సిపల్ గారు మేము, అంటే అప్పుడు నేను హెచ్ఓడినే, ఇంకా మాకు అలా దిగేసి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది మధ్యలో, చాలా ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మా అక్కలు అనుకోండి, వీళ్ళందరూ నేను ఏదైనా చెప్పినా తప్పున్నా ఒప్పున్నా మేము సర్దుకుపోతాం. కానీ ఒక అఫీషియల్ మనం పిలిచినప్పుడు ఇదంతా మన ఫ్యామిలీ, ఇది మన ఫ్యామిలీ అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫ్యామిలీలో ఏ వచ్చినా సర్దుకుపోతాం. లేకపోతే ఒకసారి ప్లీజ్ సారీ మేడం ఏమనుకోవద్దనన్న ఏముంది మనకు తెలుసు కదా ఫంక్షన్, బట్ వేరే వాళ్ళతోటి మనం అట్లా అనలేం. అది చాలా అలాంటిది ఏదైనా జరుగుద్దా అని నాకు చాలా టెన్షన్ వచ్చి మార్నింగ్ నేను కలెక్టర్ మేడం గారు కూడా ఇన్ఫామ్ చేశాను. నాకు ఇన్ఫామ్ చేయాలి కదా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్గా, మీరు ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఒక అఫీషియల్ అదే అనొచ్చు కదా. సో అట్లా చేసాము. బట్ వీఆర్ హ్యాపీ. ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ వెంట్ ఆన్ వెల్. ఇది ఏ ఒక్కళ్ళో సురేఖ మేడమో లేకపోతే ఇంకొకళ్ళో లేకపోతే ఏదో అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ కాదండి, ఎవ్రీబడీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ప్రతి వాళ్ళు మీరు ఒక యునైట్గా ఉండి చేయబట్టే ఇది అయింది. ఆ యూనిటీ అనేది మీ దగ్గర నుంచే తెలుసుకోవాలి. అలాగే 100 ఉమెన్ కూడా చాలా బాగా పెట్టారండి. దానికి సపోర్ట్ చేసినటువంటి మా జిఆర్టీ జ్యువెలర్స్, రియల్లీ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై హార్ట్ఫెల్ట్ విషెస్ అండ్ హార్ట్ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ టు యూ మేడం. అలాగే మాకు రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు లంచ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఏంటంటే మా కాలేజీ డబ్బులు ఉపయోగించడానికి వీళ్ళు ఎవరు ఒప్పుకోరండి. నేను ఏదో కొంత ఇస్తానని ట్రై చేస్తున్నా కానీ ఉమెన్ ఎంపవర్ కమిటీ మీద లేదండి, బయట నుంచి తీసుకొద్దామండి, అడుగుదామండి అని అంటే మనం అది కూడా ఒక ప్లస్ పాయింట్. రేపు మనం న్యాక్లో వాటిలో చూపించాల్సి వచ్చినప్పుడు హౌ మచ్ ఆఫ్ ఫండ్ యు ఆర్ getting to support your activities from non-government, reaching to the community కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్రాండింగ్ అదంతా కూడా బాగుంటుంది. సో ఆ ఉద్దేశంలో కూడా దుర్గాలక్ష్మి అండ్ సురేఖ మేడం, నేను రాత్రి ఏదో 8 అవుతుంది మేడం నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేసరికి. జనరల్గా 7:30 మధ్యలో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుంటాను. రాత్రి 8 అయింది. ఎవరో ఒక బయట నుంచి ఏదో కొన్ని రూల్స్ పెడితే వాళ్ళని డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చారు వర్కర్స్. 8 o'clockకి నేను నా సైకిల్ వేసుకుని కిందకు వస్తుంటే ఇక్కడ ఒక వెలుగు వచ్చింది. ఏంటి ఈ టైంలో వెలుగు వచ్చిందని ఆ సైకిల్ అటు తిప్పి ఇక్కడ వరకు వస్తే ఇద్దరు ఉన్నారు, దుర్గాలక్ష్మి అండ్ సురేఖ మేడం. సో వెరీ గుడ్ అమ్మ. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ డెడికేషన్. 8 అయినా సరే ఆ డెడికేషన్, ఆ ప్యాషన్ తోటి ఇక్కడ ఉండి వర్క్ చేస్తే, అంటే ఒక పరంగా నేను అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈ కాలేజ్లో ఉంది అని నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను. ఇక్కడ చాలా సెక్యూర్, సేఫ్గా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్, ఎవరు ఎలాంటి ఏది ఉండదని. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ యొక్క డెడికేషన్కి థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్, నేను ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను కానీ మా వాళ్ళందరి గురించి చెప్పాలి కాబట్టి ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా, acknowledge. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నిజంగా ఇది అదో అంటే సార్కి మేమిద్దరం కనిపించామని అనుకుంటున్నారు, బట్ మేము ముందున్నాము, బట్ మా వెనకాతలు అంటే మేము వెనుకుండి ఉన్నామేమో, అందుకే లేట్గా మీకు కనిపించామేమో. మా ముందుండి ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వర్క్ చేశారు, ప్రతి కమిటీ మెంబర్ కూడా వర్క్ చేశారు. ఇది విమెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అని అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఇది ఏ ఒక్కరి ప్రోగ్రామ్ అయితే కాదు. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి. ఒక ఇద్దరు నాకు ఫోన్ చేశారు అదే సమయంలో, వీళ్ళే దుర్గా ప్రసన్న. ఏంటంటే నాకు ఆ ఫోను రాత్రి 8 గంటలకి గిఫ్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసాము రాత్రి, అవి చూడండి అని నాకు ఫోన్ చేశారు. అంటే ఆ టైంలో కూడా మీరు అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు అని. థ్యాంక్ యూ అండి. ఐ షుడ్ థ్యాంక్ అది స్టేజ్ కమిటీ నిర్మలా మేడం గారు, సుజాత మేడం, భవానీ మేడం, అలాగే
ఫెలిసిటేషన్ అండ్ పర్చేసింగ్ కమిటీలో ప్రవీణ మేడము, అనుష మేడము, అలాగే ఫోటో ఎగ్జిబిషన్కి రాజేశ్వరి మేడం, ఫరా మేడం, ఇంకా టీం అందరూ కూడా, అందరి పేర్లు నేను చదివితే సమయం లేదు కానీ అంటే ఇట్లా కీ వాటికి అక్కడ పూలే దగ్గర విజయశాంతి మేడం, ఇలా అన్నిట్లో అందరూ కోఆర్డినేటర్సు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబుల్గా మొత్తం అంతా చేయబట్టే ఈరోజు ఇంత ప్రోగ్రాము కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడాను అంటే అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి సమయం ఆసన్నమైంది, మన అతిథులని మనం సత్కరించుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. వారు మనతో చాలా సమయం ఇక్కడ ఉన్నారు, చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. మరి ముందుగా మన ప్రిన్సిపల్ గారిని ఆహ్వానిస్తూ మన ప్రొఫెసర్ విజయ నిర్మల మేడం గారిని సన్మానం, మా యొక్క చిరు సత్కారం స్వీకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. అందరూ కూడా నెక్స్ట్ తులసి మేడం గారిని మా యొక్క ఫెలిసిటేషన్ స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఫర్ జాయినింగ్ us అండ్ ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ ప్రెజెంట్. రియల్లీ వీ ఎంజాయ్డ్ అ లాట్. ఇప్పుడు మా సౌందర్య మేడం ఒక చిన్న కవిత చదువుతారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి నా నమస్కారాలండి. అలాగే మిగిలినటువంటి అతిథులందరికీ కూడా నా నమస్సులు. నేను రాసినటువంటి కవిత సావిత్రిబాయి పూలే కోసం. శీర్షికొచ్చి మగువా నీకు వందనం. భారతదేశంలో తొలి మహిళా సంఘ సంస్కారిణి సావిత్రిబాయి పూలే. శూద్రకులంలో పుట్టిన బాలికలకు ఓర్పుతో వానమాలు దిద్దించిన తొలి మహిళా గురువు సావిత్రిబాయి పూలే. నిరక్షరాస్యుల మహిళలకు నేర్పుతో నడవడిక నేర్పించే జై హో సావిత్రిబాయి పూలే. శ్రద్ధతో విద్యాజ్ఞానం నేర్పిన సామాజిక దిక్చూసి సావిత్రిబాయి పూలే. పేద బాలికల కోసం శ్రద్ధతో విద్యాబుద్ధులు గర్పించిన ధైర్యశాలి సావిత్రిబాయి. పాఠశాలకు నడిచే దారిలో ఆమెపై అగ్రవర్ణాల దొండగులు రాళ్ళు రువ్వి బురద జల్లిన ఎవ్వరికీ భయపడకుండా పేద బాలికల కోసం కూరిమితో క్రమశిక్షణ నేర్పిన ధీశాలి సావిత్రిబాయి పూలే. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగిన సావిత్రిబాయి పూలే ఎందరో మహిళలకు ఆదర్శం. స్త్రీలో దాగిన ప్రతిభను వెలికితీసి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మలిచిన శిల్పి మన సావిత్రిబాయి పూలే. శూద్రకులంలోని బాలికల కోసం భర్త సాయంతో ఎంతో కష్టపడి అగ్రవర్ణాల దాడులను తట్టుకుని ధైర్యంతో ఆడపిల్లల భవిష్యత్తుకై పోరాడిన వీర మహిళ సావిత్రిబాయి పూలే. లక్ష్య సాధనకై మార్గనిర్దేశకురాలై తొలి మహిళా గురువై భారతదేశంలో ఎందరో మహిళలకు ఆదర్శనీయురాలై ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులై జగతిలో తొలి మహిళా గురువుగా హారతులు అందుకున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారందరికీ ధన్యవాదాలు. మేడం ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ పోయం. I request. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మనకి స్పాన్సర్స్గా జిఆర్టీ వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళకి సాధారణంగా కొన్ని ఇష్టమైన పేర్లు ఉంటాయి. అందులో ఇలాంటివి మనందరికీ కూడా చాలా వెంటనే స్ట్రైక్ అవుతాయి. జిఆర్టీ అనగానే ఆ గోల్డ్ మంచి సంవత్సరం అంతా శుభారంభం, స్వర్ణారంభం అవ్వాలని ఆశిస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా మనకి మన విమెన్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ అనేది అందించడం జరిగింది. అలాగే క్యాలెండరు అది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా
వీళ్ళ చక్కగా ఒక స్కీమ్ కూడా జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది. ఈ సంవత్సరం ఆరంభం అంతా కూడా మీకు వెళ్తుంది. ఒక్కసారి ఆ టీం తరపున వాళ్ళని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. మా తరపున ఒక చిన్న సత్కారం. మేడమ్స్ ఇంకా కొందరు జాయిన్ అవ్వాలి దయచేసి. భవానీ మేడం ఇంకా డయస్ మీదకి రండి. నిర్మలా మేడం ఇంకా చాలా కమిటీ మెంబర్స్లో నేను చాలామంది పేర్లు చదవలేదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ బెస్ట్ అయితే ఇచ్చారు. అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పవలసిందిగా అన్నపూర్ణ మేడం గారిని ఒక్క నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Good evening, one and all. Respected dignitaries on the dais and of the dais. This is an immense pleasure for me to propose this vote of thanks, formal vote of thanks. At the outset, I would like to thank our chief guest who has made it all the way to come over here to grace this occasion and address our gathering with respect to the entitled theme of this today's symposia. Chief guest Dr. Rayapati Sailaja Garu. And also I would like to thank T. Sridevi Garu, Women Welfare Officer, who had picked the time out of their busy schedule to address on our issue, burning issue every woman is facing. Similarly, I would like to extend my heartfelt thanks to Professor Vijay Nirmala Garu from our parent university, who has come here to address our own self, giving all tips to our students, the future teachers of this great nation. Because every woman is a teacher, maybe by profession or by virtue of her birth. So it is equally applicable to everyone here. So I thank you, ma'am, for all your good wishes and your tips you have given to balance our professional life. I would also like to extend our special thanks to our AGO Madam Tulasi Garu, Dr. Tulasi Madam, who has been the force behind all of us. All the years she has been in her position. Madam, thank you. Thank you very much. You made us feel what we are. You expressed every feeling of us in your presentation. It was great to view our own self on this dais today. And I would also like to extend my special congratulations to Sirisha Madam and our Vice Principal Sir Ramchandra Garu, and also Sri Ram Murthy Garu, sorry. And I would also like to extend my thanks to all my colleagues, and my special thanks to the Women Empowerment Cell Coordinator and all the positions held by all my dear colleagues. You have made it a day today, and I thank each and every one of you. But if I don't express my real thanks to the principal of this college, who has been the backbone for us in guiding us all the way and making this a special day for all of us to discuss upon our own challenges, our own opportunities, and our own strengths. Thank you, sir. Thank you for giving us this great opportunity. Thank you, sir. I also extend my thanks to Prasad, who has been all the way
capturing our pics. And also I would like to express my thanks to the press and media and all my colleagues. The gender equity has been projected well in my college. So this is the quality parameter here, and this is real occasion. Thank you one and all for extending your support. Thank you, ma'am. So I request all the participants to please come on to the DS to have the certificates. And the faculty, please join for a moment. Let us have this a memorable moment. Please join us. అయిన తర్వాత గెస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అందరినీ ఒకసారి ఉండమనండి. బ్రెయిల్ ఇది ఫోటో వేస్తామని పూర్తిసారి అనౌన్స్ చేయమన్నారు. అంటే అవ్వగానే అందరూ మూవ్ అయిపోతారు కదా. So here is a request. As soon as this event is culminated, please, I request all the faculty members to stay back to just give our support for the Braille Day, birth anniversary celebrations. celebrations. సరే